Ẹ kú kàlẹ̀ ń bẹ̀ wo ọkùnrin, obìnrin, ọmọdé àti àgbà olólùfẹ́ yín Ìbùkúnolúwa ọmọ Sànúsí tí ẹ mọ̀ sí Àpèkẹ́ tún dé pẹ̀lú àrà ọ̀tọ̀ àlọ́ tó kún fún ọgbọ́n, òye àti ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa bá wa ká lọ, àṣà Yorùbá kò mọ̀ ní parun. Ẹ kú ilé là ń kára lé, ẹ kú ọ̀nà là ń kérò ọ̀nà. Mo mọ̀ pé àlàáfíà ni a wà ní ibi gbogbo tí a ti ń gbọ́ mi. Inú mi dùn láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìtàn tí mò ń bá lọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀, ìtàn ògbójú ọdẹ nínú igbó Irúnmọlẹ̀ ni à ń kà fún wa. Àkàrà Ògùn ni ògbójú ọdẹ náà. Lọ́sẹ̀ tó kọjá, a sọ bí ọ̀rọ̀ òun àti àwọn òbí ẹ̀ ṣe jẹ́. Ní ọ̀sẹ̀ yìí, a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìgbà ìkíni Àkàrà Ògùn nínú igbó Irúnmọlẹ̀. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ohun tí ojú bàbá mi rí kò tó nǹkan lára tèmi. Nígbà tí mo bá sì ronú nípa tèmi yìí náà, ẹ̀rù àwọn tí wọ́n tún dàgbà jù mí lọ a máa bà mí. Nítorí bí arúgbó bá ní kí òun ka ohun tí ojú òun rí kí òun tó gbó sínú ayé, àwọn ọmọdé mìíràn ìbá máa gbàdúrà kí àwọn kú ní èwe. Nígbà tí mo ti mọ bí ọmọ ọdún 10 ni mo ti ń bá bàbá mi lọ sí ìgbẹ́ ọdẹ. Nígbà tí mo sì tó ọmọ ọdún 15 ni mo ti dá ìbọn ní fún ara mi. Bàbá mi kú nígbà tí mo di ọmọ ọdún 25 géré. Nígbà tí ó sì kú yìí, àtowó tó ní àtògùn tó ní, ògùn ni mo fi gbogbo wọn jẹ. Kó tó kú pẹ̀lú mo ti ń pa irin, ọwọ́ mi sì ti ń ba ẹ̀fọn. Ṣàṣà ẹranko ni ìbọn mi kò tilẹ̀ tí ì pa. Nígbà tó di oṣù kẹta nínú ọdún 26 tí mo ti dé inú ayé, ni mo hẹ ìbọn mi lọ́sàn-án ọjọ́ kan báyìí. Mo bá igbó Irúnmọlẹ̀ lọ. Igbó náà jẹ́ igbó ńlá kan. Ó tó wákàtí 6 sí ìlú wa. Ọ̀nà ibẹ̀ sì ni ọ̀nà òkè Láńlódò. Ọ̀nà ibẹ̀ náà ni ọ̀nà ìsálú ọ̀run. Kò sí ohun tí kò pé tán sínú igbó tí à ń sọ yìí. Ibẹ̀ ni ilé gbogbo fún àwọn ẹranko búburú ayé. Ibẹ̀ sì ni ibùgbé àwọn abàmì ẹyẹ. Igbó burúkú ni igbó Irúnmọlẹ̀. Ibẹ̀ ni ilé àwọn ẹranko pàápàá. Ó pẹ́ púpọ̀ kí n tó dé ibẹ̀. Ilẹ̀ ti ń ṣú lọ. Agbára káká ni ènìyàn fi ń rí ìlàwọ́ pẹ̀lú. Ó wá rẹ̀ mí díẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ tí mo dé ọ̀hún. N ò sì lè tanná ṣe ọdẹ òru ní ọjọ́ náà. Mo bá dáná sínú ihò igi kan báyìí. Mo sì mú iṣu nínú àpò ọdẹ mi mo sún jẹ. Lẹ́yìn èyí ni mo kó àwọn ewé igi tí ó rẹ̀ sílẹ̀ jọ. Mo fi wọ́n ṣe ibùsùn mi. Mo fi àpò ọdẹ mi ṣe ìrọ̀rí. Mo sì ki ìbọn mi dáadáa. Mo gbé sí ìgbèrí. Lẹ́yìn tí mo ṣe nǹkan wọ̀nyí tán, mo fi ẹ̀yìn lé ilẹ̀ mo sùn lọ. Kò pẹ́ púpọ̀ tí mo sùn nígbà tí mo jí. Àṣé igbe àwọn iwin ló jí mi lọ́gànjọ́ òru. Wọ́n ń ta ọjà lóru nítorí bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé tọ̀sán tòru ni wọ́n fi máa ń jáde nínú igbó yìí. Síbẹ̀síbẹ̀, òru ni wọ́n máa ń lọ fún iṣẹ́ ṣíṣe. Àkókò náà sì ni wọ́n máa ń kó ẹjọ́ wá sí ọ̀dọ̀ ọba wọn, orúkọ ẹni tí ń jẹ́ olórí igbó. Àánú ṣe mí láti sọ fún ọ pé igi tí mo dáná sí ìdí rẹ̀ ni inú rẹ̀ ni ọba ń gbé. Títí mo fi sùn ní tèmi ń mọ nǹkan kan. Àfi ìgbà tí mo tó jí tí mò ń gbọ́ tí àwọn ẹni bẹ̀rẹ̀ sí ké igbe ọjà tí wọ́n ń tà ní ẹ̀rù ń bà mí. Tí mo gbé ìbọn mi, tí mo sọ́kọ́ èjìká, tí mo fi àpò ọdẹ mi kọrùn, tí mo rọra fà á mọ́ ìtàkùn tí ó dì mọ́ igi tí mo dáná sí ìdí rẹ̀ yìí, tí mo gun orí rẹ̀ lọ. Láì túmọ̀ pé orí ọba àwọn iwin ni mò ń mú gùn. Ó wá jẹ́ pé mo túbọ̀ dá ọ̀ràn mọ́ ọ̀ràn. Mo dúró ní ìdí kòtò, mo gun orí ẹni ẹlẹ́ni. Nígbà tó pẹ́ díẹ̀ tí mo ti dé orí igi lọ́hùn tán, ni àwọn ìjòyè ọba bẹ̀rẹ̀ sí dé. Iná ńlá kan bẹ̀rẹ̀ sí jó ní apá kan báyìí, èyí tí ó mú gbogbo ìdí igi náà mọ́lẹ̀ kedere. Bí àwọn iwin náà ti ń dé ni wọ́n jókòó yí ìdí igi yíká. Onírúurú ni gbogbo wọn. Wọ́n dàbí aṣọ alágẹmọ ni. Òmíràn ń fi orí rìn, òmíràn ń tọ́ bí ọ̀pọ̀lọ́, òmíràn kò ní apá kò ní ẹsẹ̀, ó dàbí olúkiribiti. Níkẹyìn gbogbo wọn ní akéwì ọba dé o. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí kéwì báyìí, ó wí pé olórí igbó, olórí igbó, ìwọ ni ọlọ́jà iwin. Wọ́n ní ìwọ ni ọlọ́jà iwin. Kò sí ọlọ́jà tó dàbí rẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lẹ́yìn tí ó sọ báyìí tán, ni olórí igbó pàápàá ké igbe ńláńlá. Ó
ohùn rẹ̀ sì gba gbogbo igbó kan tó bẹ́ẹ̀ tí àwọn ẹranko ìgbẹ́ pa lọ́lọ́, tí àwọn ẹyẹ tí ó sùn jí ní ìtẹ́ wọn, tí àwọn ẹja sá lọ sí ìsàlẹ̀ ibú ní omi òkun, tí àwọn ewéko ìgbẹ́ sì tẹ orí wọn ba. Ohùn kan kọlu èkejì, kẹ́kẹ́ pamọ́ igbó lẹ́nu, ó ní, "Hey! Hey! Iná tí ń bẹ lọ́dọ̀ ẹsẹ̀, ọwọ́ ọmọ aráyé ni o. Olórí igbó kò lè wá mọ́. Ẹ kò wo nǹkan dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tí ń bẹ lọ́rùn lókè." Nígbà tí ó wí báyìí tán, gbogbo wọn gbé ojú sókè, wọ́n sì rí mi. Oníjó ń jó, aláyọ̀ ń yọ̀, wọ́n ń dámúsò nítorí mi, wọ́n fẹ́ pa mí jẹ. Ibi tí wọ́n ti ń pẹ̀rọ bí wọn yóò ṣeré mi lulẹ̀ ni mo rántí òògùn mi kan báyìí, egbé ni. Mo bá sáwéré, mo sì bá ara mi ní yàrá mi nílé. Egbé ti gbé mi dé ibẹ̀. Nígbà tí mo jókòó pẹ́ díẹ̀, tí ojú mi wálẹ̀, tí mo sì rí pé yàrá mi ni mo wà, ojú tì mí, mo wí fún ara mi pé ìjẹ́ ìtìjú ńlá kọ́ ni èyí. Èmi tí mò ń pe ara mi ní ọdẹ. Ìgbé ìkíní tí mo lọ lẹ́yìn ikú bàbá mi náà ni mo tún sábọ̀ yìí o. Èmi tí mò ń pe ara mi ní ọdẹ. Ikú mà yá ju ẹ̀sín lọ. Wọ́n tún padà sínú igbó náà. Ṣé àkàrògùn ni orúkọ mi? Àjẹ́ tó bá sọ pé òun ò jẹ mí, eyín rẹ̀ ó kà á. Oṣó tó bá sọ pé òun ò rí mi, ìbọn ni yóò pa á jẹ. Ẹni tó bá sì fi owó pa idà mi lójú, idà mi yóò gé ni. Bọ́wọ́ bá mú oúnjẹ lọ sẹ́nu, yóò tún padà. Èdùmàrè jẹ́ kí n padà dé ilé dandan. Bí mo ti sọ báyìí tán, mo ṣa ògùn mi. Egbé tún gbé mi padà. Wéré ó sì gbé mi, ṣùgbọ́n dípò orí igi ẹ̀kan, mo bá ara mi lórí ọ̀pẹ tí èmi ti ìbọn lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀gún ọ̀pẹ sì ń gún mi lára. N kò pẹ́ púpọ̀ lórí ọ̀pẹ yìí nígbà tí òjò bẹ̀rẹ̀ sí í rọ̀. Ó pa mí, etí mi fẹ́rẹ̀ dì. Nígbà tí ó kù díẹ̀ kí ilẹ̀ mọ́ ni òjò náà dá. Bí ó sì ti dá tán ni mo sọ̀kalẹ̀. Mo mú ìṣáná mi níbi tí mo fi pamọ́ sí nítorí òjò. Mo sá a, mo sì dá iná sí ìdí ọ̀pẹ. Mo bọ́ ẹ̀wù ọrùn mi, mo ń fi ra iná kí ó bá lè tètè gbé. Láìpẹ́ ó gbé. Mo tún bọ́ ṣòkòtò mi, mo tún fi ra iná. Láìpẹ́ òun náà gbé. Lẹ́yìn eléyìí ni mo sun iṣu kékeré kan báyìí jẹ. Nígbà tí mo sì jẹ ẹ́ tán, mo kí ìkòkò mi bọ ẹnu. Mo ṣá iná sí i. Ó ń rò èéfín tù ú. Ọkàn mi sì balẹ̀ dáadáa. Ibi tí mo ti ń mu ìkòkò yìí tí mò ń gbádùn ara mi, ni mo ti gbọ́ tí ẹnìkan ń kùn lápá ibi tí igi àwùsá kan báyìí wà. Nígbà tí mo sì bẹ ojú wo ibẹ̀, mo rí ọkùnrin títóbi dúdú kan, ó ń kùn wípé àwọn olóòórùn wọ̀nyí dénà. Wọn kò ní jẹ́ kí olúwa rẹ̀ sinmi. Wọn kò tilẹ̀ wo ibẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Mo ń já ìkòkò tèmi lọ nítorí mo ti mọ̀ pé ẹbọra inú àwùsá ni. Nítorí ìkòkò mi ní sì ṣe ń gbé. Àwọn ẹni ò fẹ́ òórùn rárá. Nígbà tí mo mọ̀ pé ó túbọ̀ ń kùn, mo kọ ojú sí apá ọ̀dọ̀ rẹ̀, mo ń jó èéfín ìkòkò mi. Inú túbọ̀ ń bí. Wá bẹ̀rẹ̀ sí bú mi, ó ní, alákọ̀rí, òkú òórùn, bójú kò ní wẹ̀, bóyá àgbẹ̀ kò ní nídìí. Gbogbo ara rẹ̀ ń dá òórùn pa ni. Eyín rẹ̀ gbogbo ń pọ́n koko. Nígbà tí mo gbọ́ bẹ́ẹ̀, inú bí mi. Mo kọjú sí, mo sì rí pé ìwọ yìí tún ń bú mi láyé yìí. Ìwọ bí ara dúdú fafa, wo bí òkú ọ̀pọ̀lọ́ yìí. Bí ìwọ kò bá ṣọ́ra níbi tí o wà, wọn ò dá iná mọ́ ọ lórí. Nígbà tí mo wí bẹ́ẹ̀ tán, kò fọhùn mọ́. Ó ń yí ojú padà, ó ń lọ, sì ń pòṣì bí ó ti ń lọ. Ó yà mí lẹ́nu pé bí òjò ti pọ̀ tó lóru ni, bí ilẹ̀ ti ń mọ́ ni òòrùn tún ń yọ. Òòrùn náà sì ràn ṣúlẹ̀ ọjọ́ náà kù. Nígbà tí ó tó ìdákọ̀mù, mo gbé ìbọn mi, mo sì mú àpò ọdẹ mi, mo fi kó èjìká mi. Ó di inú igbó. Mo ń wá ẹran kiri. Mo rìn títí n kò rí ẹran pa. N kò tilẹ̀ rí ẹran kọjá àfi ẹyẹ tí mò ń gbọ́. Àṣé n kò tíì di apá ibi tí àwọn ẹranko wà ní. Nígbà tí ó pẹ́ díẹ̀, mo dé ibẹ̀, mo sì rí àwọn ẹranko wọn ń sá káàkiri. Inú mi dùn púpọ̀, mo sì jókòó, mo ń tún ìbọn mi ṣe. Lẹ́yìn èyí ni mo dìde, mo já ewé há ẹnu kí àwọn ẹranko kán bá ṣe bí igi nínú. Mo sì dúró ní ìyàn igi kan, mo ń ṣọ́ wọn. Àkókò tí n bá rí wọn pa gan ni mo dédé rí abàmì ẹ̀dá kan tí kò ga ju ìdí mi lọ, tí ó gbé ẹní kékeré kan lọ́wọ́ tí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí kùn. Bí ó ti ń kùn yìí ni omi ń bọ́ lójú rẹ̀ tí kùn ń yọ nínú rẹ̀.
kíkùn rẹ̀ náà sì ń lé àwọn ẹranko lọ. Ó tilẹ̀ kọ́ ṣe bí yóò tètè dákẹ́ ni, ṣùgbọ́n dípò kí ó dákẹ́, ṣe ló túbọ̀ ń kùn ṣáá. Nígbà tí ó bá sì pẹ́ díẹ̀, a máa sọkún, a sì máa ké igbe ńlá, gbogbo àwọn ẹranko a sì máa sálọ. Nígbà tí ó pẹ́, n kò lè fi ara da kíkùn rẹ̀ náà mọ́. Mo bá kọjú sí i, mo wí tìbínú báyìí pé, ẹ̀yin òyìn mà tilẹ̀ bàjẹ́ o. Ẹ̀yin tí ń ṣe ikun nímú wọ̀nyí, kí ló tilẹ̀ ń pa ọ́ lẹ́kún? Kí ló tilẹ̀ fi ẹni ṣe? Bó o bá tètè dákẹ́, màá yìnbọn pa ọ́ ni. Nígbà tí mo wí báyìí tán, ó wò mí bí ẹni pé kò tilẹ̀ bìkítà fún mi. Ó wò mí lójú burúkú, ó sì wí báyìí pé, báyìí ni ẹ̀yin ọmọ aráyé máa ń ṣe. Ẹ̀yin aforíṣú ni ṣe. Àwa máa wò yín, ojú yín ò gbébì kan. Ẹ̀ ń bá hílàhílò kiri. Àwọn tí wọ́n bá rí jẹ nínú yín, wọ́n á máa wá ipò ọlá, wọ́n á fẹ́ máa jayé ọba. Wọ́n á gbàgbé pọ́mọ ìka ò dọ́gba. Gẹ́gẹ́ bí ìwà ẹ̀dá yín kọ́, ọkàn yín ìbàlẹ̀. Ẹni tí inú rẹ̀ bá dùn lónìí, àwọn ènìyàn rẹ̀ ò ní sinmi lọ́la. Òní ikú ọ̀la àrùn, òní ìjà ọ̀la ìrojú, òní ẹkún ọ̀la ìbànújẹ́. Lẹ́yìn ọmọ aráyé ń bá kiri. Nígbà táwa bá sì ronú pa yín, àánú yín á ṣe wá. A máa sunkún nítorí yín. Ṣùgbọ́n dípò kí ẹ̀yin máa fẹ́ràn wa kí ẹ sì máa jó kí ẹ máa yọ̀, ẹ máa fi ẹní wa gàn wá, ẹ máa fi ikùn bú wa, ẹ máa sọ̀rọ̀ wa bí ìyà, ẹ máa sọ bí ẹ̀gbin, ẹ máa sọ pé omi lójú egbèrè. Bí n kò bá ní purọ́, ojú tì mí díẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ó sọ yìí. Nítorí nínú gbogbo èébú tó bú wa nítòótọ́, kò sọ́kan nínú èyí tí ò bá wa mu. Àwọn nígbà tí n fẹ́ kó mọ̀ pé èébú náà dùn mí, mo bá bú sẹ́rìn. Mo ní kó jọ̀wọ́ pé èmi ń bá ṣeré ni o. Ló bá kọjú sí ọ̀nà, ó ń sun ikùn rẹ̀ lọ. Nígbà tó rìn díẹ̀, mo wí nínú ara mi pé ọwọ́ ara ẹni la máa fi ń tún ọ̀ràn ẹni ṣe. Kí ní ṣe tí n kò tilẹ̀ bẹ́ kí ó ṣe mí lóore? Mo bá pè padà, mo dọ̀bálẹ̀ gbọọrọ, mo bẹ̀ kí ó má ṣàì ṣe mí lóore kan. Inú rẹ̀ dùn pé mo ṣe bẹ́ẹ̀. Ó sì fún mi ní odidi atare 4. Ó kó wọn fún mi ní méjì. Ó sọ fún mi pé bí ìjàmbá bá dé, tí mo bá lá ọ̀kan jẹ nínú odidi méjì ìtìṣáájú, tí mo mú ẹyọ atare kan jẹ níbẹ̀, màá ní ìyẹ́ apá, màá sì máa fò káàkiri. Bí mo bá sì fẹ́ kí ìyẹ́ apá mi wọlé, n ó lá ọ̀kan nínú odidi méjì ti ìgbẹ̀yìn. N ó sì mú ẹyọ atare kan jẹ. Nígbà tí mo bá dùn ògùn nínú kọ́, amúbínú ni ògùn náà. A ó dáni dúró ní ọ̀sẹ̀ yìí fún ìtàn bí ìrìn àjò àkàràbù ṣe jẹ́ ní ìgbà àkọ́kọ́ ní ibi irúnmọlẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a ó máa tẹ̀síwájú. Mo fẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ mi nítorí pé nǹkan kì í sí ẹsẹ̀ àgó. Mo sì fẹ́ ká jẹ́ alábàápín nínú tó ń bọ̀. Ìtàn náà ṣe kí ni ń ṣàràjọbọ̀. Àpèkẹ́ Adé lorúkọ mi o. Èmi náà ni wọ́n ní fẹ́ lómi ṣe mí. Títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ńkọ́, ẹ má ṣe ohun tí wọn ò ní ṣe o. Ó dìgbà kan náà. Ẹ kú kàlẹ̀ ń bẹ̀ wo ọkùnrin, obìnrin, ọmọdé àti àgbà olólùfẹ́ yín Ìbùkún Olúwa ọmọ Sànúsí tí ẹ mọ̀ sí Àpèkẹ́ tún dé pẹ̀lú àrà ọ̀tọ̀ àlọ́ tó kún fún ọgbọ́n, òye àti ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa bá wa ká lọ. Àṣà Yorùbá kò mọ̀ ní parun. Good evening, and thanks for joining us again for the streaming for Sunday, 20 December 2020. Right on our program between now and the end of the year, there are some couple of programs that are currently cut back just to ensure that we align with the current restriction that is being put on because of the COVID-19.
and also, obviously, to give our presenters a work-life balance. So please do bear with us. We'll started off with Itanlede Yoruba with IBK, Lady IBK, that is Akbeke Ade. She will be getting right back to us maybe after the festive season. The one we played today is actually a repeat of the one for last week. I hope you enjoy that and you continue to connect with that storyline of Ogbojode Nino Igberumale by Baba Dio Fagunwa. We will be having our news highlights, and after that, also parenting tips with MM will be returning back next year. Please do bear with us. We'll be going on with the consciousness, and today we'll be having guests, and they will be talking about the health sector. Also, the Yoruba Referendum Committee, they will be with us today. Quite lots of things have happened in the course of the past 2 weeks, so you want to really get your seat and listening when it is 7 p.m. for that. Chimps and Esla on Things Come Together, they will also be returning back next year. So we wishing all of them a happy holiday and Merry Christmas and Happy New Year to all our followers, our listeners, and our watchers. We hope to catch up with you, but programs are going, or there will be limited programs, but program will be going on here on OY Media Scotland. Please do stay on with us. Right, welcome back to the news highlight for today. If you've been following the news around, obviously you will have heard that there's a new strain of the coronavirus. And because of that, many of the cities right here in the United Kingdom have been shut. Of course, we also have informations and news about other places being shut as well across the world. But we'll take this one straight away from Scotland. And that comes straight to us from The Guardian. And this comes under the title, Strict Christmas Travel Ban for Scotland as Wales enters a yearly lockdown. There will be a strict travel ban between Scotland and the rest of the UK throughout the festive period, and the 5-day Christmas window for indoor mixing will be reduced to just Christmas Day, Nicola Sturgeon has said. In Wales, First Minister Mark Drakeford likewise scrapped festive relaxation plans for all but Christmas Day and brought forward the country's lockdown, which will now start from midnight on Sunday. Near lockdown level 4 restrictions will come into force for all mainland Scotland from Boxing Day morning 3 weeks, with non-essential shops and hospitality closing. Sturgeon also announced a staggered return to school for pupils, with lessons being online only from 11 until 18th of January 2021, other than for the children of key workers who can return on the 5th of January. Speaking to the media and the public after an emergency cabinet meeting on Saturday afternoon, Scotland First Minister emphasized that while the situation is not yet as severe as that in England and Wales, it remains essential to act on a preventive basis. Right, the second part of this comes straight from Free Movement, and this has to do with immigration. There are quite lots of EU nationals or citizens right here in the UK at the moment,
and quite a number of people are still not sure what the status and restriction will be after the 31st of December 2020, as UK will be exiting the EU. I mean, under the caption of Brexit, which we all know. And this comes from a court of appeal. And it comes under the heading, Court of Appeal bombshell. EU citizens with pre-settled status can claim benefits. The Court of Appeal has handed down a ruling that should, if not successfully challenged or appealed, make it easier for millions of EU citizens with pre-settled status to claim benefits. The case is Fratilla Antonesi versus Secretary of State for Works and Pensions 2020 EU WCA CIV 1741. Alex explores the legal background in our write-up of the High Court's decision in the government favor earlier this year. The gist is that the government brought in regulations that stop people with EU pre-settled status from simply showing that to the WP as proof of their right to reside in the UK. Some people with pre-settled status can still claim benefits, but have to jump through all sorts of hoops to establish their right to reside. Ms. Fratilla and Mr. Tanasi, both Romanian citizens living in the UK, argue that this was unlawful discrimination against them on the ground of nationality, contrary to EU law. In their favor was a line of decisions from the Court of Justice of the European Union on discrimination in the benefit context, including C181/19 Job Center Crefeld versus JD. That case was handed down so recently that the court had trouble getting its hands on an English translation. Lord Justice Macomb even fled with the German text in the footnotes and seems to have been crucial. That comes under the headline Court of Appeal bombshell. EU citizens with pre-settled status can claim a benefit. Right, we're still on the new variant of the coronavirus. And this comes straight from BBC News. We've got a sort of a summary of events that have taken place. And I'll quickly take some couple of ones right here. It is our duty to act as a new coronavirus variant is out of control. Health Secretary Matt Hancock says as a strict new lockdown has come into force in London, the southeast, east of England, and Wales. On Sunday, the number of recorded daily infections in the UK reached an all-time high of 35,928 new cases. The World Health Organization says it is in close contact with UK officials over the emergence of the new variant. Several countries, including Ireland, Italy, Belgium, and Netherlands, have banned flights from the UK to prevent the spread of a more infectious coronavirus variant. A couple rearranged wedding in just 2 hours to ensure they tied the knot before London went into Terror 4. Australia's most populous state has announced new restrictions for the Greater Sydney area in an attempt to contain a growing outbreak of COVID-19. Please do get right onto us, either through our email, that is oymediascotland@outlook.com, or drop us a comment because we want to know what you're experiencing at your end, especially for those people that are in Scotland, which is right our base here, but also we want to be to have a sort of an update from the community about this new variant of coronavirus that seems to be right on in England and other parts
of England. We'll be heading to our interview for the day that is on your program Consciousness, and we already have your guest right on the ground. Please do welcome. Welcome to the program Consciousness. It's on this program that we bring guests in, most especially people that are in community life, either as leaders of organizations, communities ambassadors, or activists, or other people that are involved in pushing forward the cause of humanity. Today, we have a wonderful guest here. I'm not going to introduce them. They all know that I like to have people introduce themselves. But here we have our sister from Waverly Care. Hello. Hello. Great. Thanks for joining us today. That is Marjorie. Who is Marjorie? Margaret, I prefer to be called this time. Oh, Margaret. Yes. Yes, please. Yeah, my name is Margaret Lance, and I am a health improvement coordinator for Waverly Care. You want to know more about me? Yes. Of course, my push is actually to motivate, inspire people, and to educate them to take stock of their health as a health improvement coordinator. Great. Thank you very much. And today you are with us with another person working along with you in that sector. And here we have Mr. Akintunde Folorunsho. Mr. Akintunde Folorunsho, is it possible for us to know you better? Thank you, Oludare, for having me, Margaret, on your show today. My name is Akintunde Folorunsho, like you mentioned. I work closely with Margaret together at Waverly Care before I used to volunteer there. So, and I've done a bit of community development programs in terms of, helping people within their community, especially within Glasgow in Scotland. Thank you for having me. Okay, thank you for coming in today. The issue that we want to talk about today has to do around HIV, AIDS. I think it's not as scary as it used to be maybe about 10, 15 years back. So I'll throw that one straight to Margaret, that over the course of time, what sort of progress have we made in that area, whether in the terms of awareness or in terms of treatment? Well, I will first of all want to thank you for having me. And I just want to run a quick overview of Waverly Care because I'm not sure if everyone understands what Waverly Care is or what it stands for and what they do. So I would start by saying that Waverly Care is a Scottish-based organization that supports people living with HIV and hepatitis C. And of course, we do have our offices in where the head office is, Forth Valley, Lanarkshire, and Glasgow. So I cover Greater Glasgow and Clyde, supporting the African community. So talking about the progress we have made, I would say that it has been over 30 years of HIV,
and a lot of progress has been made. We don't want HIV is no longer a death sentence, which means that today, if you are diagnosed, you're able to go on treatment. And once you are on treatment, you get a suppressed viral load. And that is called being undetectable. And when you are undetectable, it therefore means that you can no longer pass on HIV to another person. And of course, I just want to say that there has been very much an improvement in medication and in treatment. And of course, you did ask how we get along doing this. We do support and we do outreach work. Our outreach work is to get out there, take our services to people, work with our partners to raise HIV awareness through education. Thank you. Yeah, thank you for that. But let's bring it specifically, because I think your project is actually targeted at the African community. So if we look at the African community in, specifically, what would you consider as the level of acceptance between the time when the tag HIV or AIDS will be so scary and nobody wants to identify with anyone that is connected to it, and to now when there are drugs that people could use, there are awareness, and people have also been educated about, you know, all those misconceptions about the transmission in those times that people even believe that if they just walk past you, you can just pick it up. So, but between those era of less education, misconceptions, and lack of information, and now, and I'm talking about the African community, what would you consider as the progress and the level of acceptance of these things? Thank you very much. And before I get there, can I just clarify that HIV is not the same as AIDS? HIV is the virus. AIDS is when it is left undiagnosed and your immune system is destroyed. That is when it becomes AIDS. And to come to that, what we have noticed in the past, and I may not take a smile from many people out there, but what I do understand in our work is that most Africans are being diagnosed late, very late, at the stage where it is getting to AIDS or it is already at that level. And why is that? It is because even when people are diagnosed, there is still that denial. It could be at the level of their faith, they believe in prayers, and they don't see the reason to go for that. But through our education program, we say that health and faith goes together, and it is wonderful because we have some fabulous faith leaders who are supporting our vision and are helping to push this forward. So most of it is about the denial. Most of it is that they wait till it is very late before they go. And sometimes some say that it is man-made. It's unbelievable that till today, over 30 years, some people still believe that HIV is a man-made virus, which of course it is not. So it's the idea of people denying, people being scared of positive results. Many people are scared. I don't want to go like sign my death warrant, maybe because they still have these images of the 80s, you know, following them. But we are out there telling them that no, things have changed. HIV has moved from a death sentence. It is about now, oh, I'm going to live rather than I'm going to die, only if you get diagnosed and then you go on treatment. While they are on treatment,
we would follow them up with all the support that they need, and we work hand in hand with the Center for Infectious Diseases, which is called the Brownlee. So we are always there to support them, and that's why we continue to go out there, take services to people, work with in collaboration with our partners to ensure that no one is left behind. Thank you. Right. Thank you very much. And of course, to Akintola Folorunso right on here. You've been on the field. And also, I believe you are also within the Christian community. From your own view or assessment, what would you consider to being the obstructing block or the obstruction between the message of HIV management, and the Christian community? Thank you very much, Olu, for having me once again. I would like to start with what Margaret said earlier, because I worked closely with her when I was volunteering with HIV. With Waverly Care, sorry. The first thing I would like to say is that, anyway, she said that earlier, which is HIV is not a death sentence. I think that is one of the message that we'll be trying to get out there for people to actually understand that. And in terms of faith, especially within the community here in Glasgow, within Scotland as a whole, I was privileged to go out with some of the faith leaders, the permanent staff at Waverly Care. We moved to different churches, and I was really glad because most of the pastors that we met, they were willing to speak to their members. They gave us the platform to speak to them about the HIV. And the good thing is that they accepted us, which is actually good for the community. And they promised to keep educating their members and tell them that, okay, faith and drugs can actually work together. If being a Christian or having a faith or Muslim or Christian does not actually mean that you can't take drugs, especially when you have been tested negative to the virus. So I think there's a lot of development going on within the community in terms of the relationship between the people working with government and the faith leaders, which is a plus within the African community. Thank you. And okay, over Margaret, when you look at the we've spoken about quite lots of things have been done. There have been great leaps, there have been progress. And if you are looking at the areas where you think that, okay, things are not right yet, what are the areas you consider that you think about? Well, I think the most important thing for us is still, education is an ongoing, it's ongoing. We're not leaving anyone behind. Normally, sometimes you say something to somebody and they say no. It could be because they are quite embarrassed to talk about it. It may be because they have no clue about what you're talking about it. So all we need to do is continue to raise awareness through education and work collaboratively and emphasizing the benefits of getting to know one's status. Why? Because if you test and you know your status, no matter the outcome, if it is negative, you now understand where you are and then continue to protect yourself. When it is positive, we are there with a bond. Having HIV, this is not the end of life because there is more to life. We are there to support you and to ensure that you are having your medication. If I want to take us back to our statistics, we had been working to get to 90, which is a UN target that we had to reach by 2020. And of course, in Scotland, we are so proud that we did actually get to this target. And
Health Protection Scotland, the statistics for June 2019 year. So we had 6,026,000 people living with HIV, and out of that population, 91% of people living with HIV in Scotland have been diagnosed. 98% of this are accessing treatment, and of course 94% have already got a viral load suppression. So our problem actually lies with that population that could be living with HIV and they don't know that they have it. Then the fear is, are they in relationship? Of course, everyone has the right to be in a relationship. And if they are they protecting themselves? Because you could be living with HIV and you don't know. And I will just quickly say that, there could be situations, or there are situations where maybe your relationship breakdown, or maybe you lost your partner. Of course, you got a right to be in another relationship. And that's where we also encourage people to test, because you might have met and never been, unfaithful to each other. But then if you haven't tested and it gets to a point where a partner is diagnosed positive, and there is that blame, it's you, it's not me, it's you. Why? It's just simply because we don't know who your partner has been going out with in the past. That's why we keep on encouraging everyone to test in order to know their status. And of course, you rightly asked about improvement. I'll go back to improvement to say that the way we also encourage people to test, right now we have HIV Test Scotland, which you can actually order online, and then you get the test delivered to your home and you get yourself tested. And we also have another one. Unfortunately, I can't open this. It is called Oral Quick. And instead of the normal blood samples that we would take, this one is a swab test, which we just take some saliva, and in 20 minutes you get the results. So we are still open to do that, and of course encouraging each and every one to test themselves, and of course to normalize conversations about sexual health, about the benefits of testing, and of course about the benefits of safer sex. It is very important. Sometimes some of these conversations are very difficult, but it is good to be, of course, what I would say, to be uncomfortable to be comfortable. You got to start it. It's difficult, but as you normalize the conversation, then you become comfortable with it. What is happening in our community is because these are subjects that people never talk about. It's okay to do them, but not to talk about it. But we are saying that it is important. No matter how uncomfortable we are, we need to start from somewhere. And of course, with our help, the help of our partners, we are going to get there. Because if we're saying that our next target to get to zero HIV by 2030, I think we need all hands on deck. Thank you very much. All right, thank you very much. And then that brings me to Akintunde Folorunsho. I believe that while there has been quite lots of information out there to create awareness about HIV and AIDS, just like Margaret have explained, especially people understanding the difference between the two and what they could do in time in order to prevent HIV then maturing into AIDS. Now, what are those things that you will still consider as misconception about HIV and AIDS?
Thank you. The first thing I would like to say is that if anyone is unsure about their status in terms of HIV and all that, I will encourage everyone out there to just go for testing. I think that is the first and foremost. Like Margaret said earlier, once you know your status, it gives you peace of mind. The stigma out there, through the education we are giving out and some organization working tirelessly, making sure that people get awareness about this. I think we should be confident at the moment, to go for test, know your status. When you know your status, it gives you peace of mind. I think another area that I would like to talk about is people not going out, maybe probably because they are asylum seekers and all that. Please come out. There is help for you. There is help for you. You don't have to die in silence, because a lot of people think, oh, what if I go for testing? If I'm positive, maybe the home office is gonna send me back and all those kind of stuff. It could be difficult if you're in such situation and in that circumstances, and you are hearing me this moment. Please, I would encourage you, go for testing, know your status, because if you don't know your status, like Margaret said earlier, you can actually affect the people around you, and we don't want the spread to keep spreading. All we are how to do now is to make sure that how to combat this, to make sure to avoid further spread. And the only way we can do it is for people to go for testing. I remember the last a class that we had in Edinburgh and Glasgow with government officials and all that. We actually developed, like a memo that we want government to follow in terms of how we can improve testing within the community. I was like the one championing the one as a community leader, speaking to leaders of faith leaders, community leaders from every African community within Glasgow, and the feedback were always good in terms of how they are telling people about HIV. And the good thing is that it's not a death sentence. I think if there's anything that people need to take from this program today, is that I'm just telling you today that HIV or AIDS or all those viruses, they are not death sentence. We have things in place whereby you can take and to suppress it, and at the same time, the good thing for the most especially the ladies, you can actually give birth even if you are HIV positive. And another thing that I really love when I was volunteering with Waverly Care is that is the privacy of members of the service users. The privacy is highly confidential, and there's no. In fact, we were told during one of our training that when you see anyone that you meet in our office, you don't greet them outside, so that people don't start asking questions. How did you know that? How did you know that? Before you know it, you enter one conversation and it takes you to another. So we're told, not to just to make sure that everyone feel comfortable, coming out. And once you come out, you get tested. Thank God, like Margaret said earlier, we've got something like you can get tested, and under 20 minutes or 30 minutes, you can get your result. And when you get your result, if it's positive, they start working with you. And the guys working at Waverly Care, they are lovely guys, very compassionate and always there to help. So I think one thing I will always tell people out there is please go for testing. And at the same time, HIV is not a death sentence. Thank you. All right. Thank you very much for that. Listeners, stay on with us. We're still with Margaret Lance and Akintunde Folorunsho from Waverly Care African Health Project. Right, welcome back to the two of you. One of the challenges when it comes to not just HIV or AIDS, but generally when people have status, whatever their status may be, is the fear of people getting to know and then breaking that confidentiality. I want Margaret to really talk about this, the impact of such, both on the system and
the person that is considered as the victim, and why this type of direction even made some people not to want to do the test. Yeah, thank you very much once again. We are out to smash stigma, because in our work, what we have noticed is that actually it is not the HIV that is a killer, it is the stigma. What stops people from accessing services? Because they're scared of positive results. Why they're afraid of positive results is the reaction that they're going to get out from people. You know, once you test positive and you feel, okay, I better just tell my best friend because I've had a lot of support from my friend. And maybe you fall out with your friend. The next thing you get is your friend is out there shouting out to everyone how you are HIV positive. Rather than support, they get this rejection. And when another person living with the condition sees that, it also throws them aback. Nobody wants to. And it's not just about, women. We have men who would use, you use, maybe if you press the weak points, you think, oh, because you got HIV, if you do this, I'm going to tell everybody. So you that is about stigmatizing people and, putting them in a corner where they cannot talk about themselves. In other words, we are saying that if you test and you're positive, we are there to still work with you, because it's not a death sentence. And we want this message to actually go out very clear that HIV is no longer a death sentence. That if you get tested, you will go on treatment, and within 6 months on being on your treatment, if you're taking the treatment as prescribed by your consultant, then you will get an undetectable viral load. And when you get your undetectable viral load, you continue to take your medication. It means, therefore, that you can no longer pass it on. And that is called U equals U. U equals U simply means undetectable equals to untransmittable. Yeah. We need to support one another. The best thing to do will be, oh, when is your next appointment? Have you taken your medication? Have you eaten? It's not about, oh, you got HIV. How did you get it? No, it's not about, we are not here to ask people how they got it. We are here to support people to understand that it is not a death sentence any longer. With improved medication, you are going to live a long, healthier life. As Akintunde already said, you can still be in a relationship. You can still have children. All you need to do is discuss your options with your consultant. Okay, great. And I will quickly come back to Akintunde before I come back to you, Margaret. Akintunde Folorunsho. Now, you've been on the field as well and co, and we talk about issue about confidentiality. But we've also even have times maybe some reports where some people have partners who happens to be positive, but they didn't tell the other partner. How is it important for partners to be able to know? Is this something that is encouraged in the project, that partners should let each other know what their status is, maybe before getting into the union, or maybe even if they only did the test after the union? How important is it for the couple, for each of them to know their status, whether it's positive or negative? Thank you. And if probably people going into a relationship and they don't know their status before going into that relationship, probably after they've been in a relationship and they realize that maybe one of them is tested positive, I believe Margaret will
we shed more light on this one. However, I will just quickly say that, in my opinion, I believe it's going to be like a very good thing for you to let your partner know that, you know, this is what you have already, so that two of you can work together. Because if you are partner and you are already in a relationship together, it means that you love each other and you care for each other. So if you care for each other and you love each other, even if you tell your partner your status, is not going to be like something that they will be saying or telling family members or telling friends and family and all those kind of stuff, or going to social media to, you know, to tell them that, oh, I never knew that he had this or he had this. Now he or she is putting me into problem. No. But I would like Margaret to please help me out a bit, or shed more light in terms of the privacy when it comes to relationship. Yeah, thank you very much. Again, thank you, Akintunde, for sharing that. In terms of disclosure, it is quite a tricky one. So we work, as I said, we work hand in hand closely and collaboratively with the Center for Infectious Diseases, and we got the sexual health nurses who are well trained, that they would work with anyone who is in a relationship and have been diagnosed. So if one partner has been diagnosed, mostly, like you see, like women when they are pregnant, that is when they go for their tests, for routine tests. And if they are tested positive, it is about then finding ways to work with her when she's ready to be able to disclose to the partner. But when you are single, that is another issue. We will still work with them, and we will work with their partner. It is not us to disclose to their partners. We have no right because of confidentiality, which Akintunde already mentioned. So the clinic and ourselves, we will work with them until when they are ready. And I just want to say here that there are some people who are not in a long-term relationship. It is up to them to disclose or not to disclose, as long as they are protecting themselves. But we always would say that, what is the impact of being in a relationship with somebody that you love, or somebody you're just in a relationship? It depends the kind of relationship, and not disclosing to them. In long-term relationship, we really work with them. But as I would say, we are not the ones to disclose to the family, to the partner, because of confidentiality, but we would support them and help them to disclose. So that is what we would do. Okay, thank you very much. And just before you leave there, we know that, yes, love can grow sour. You can have people being friends today, then tomorrow they have challenges, and it's normal with human relationships. But we know that also when there are confidentiality, there will also be things that are put in place by the government through, you know, consultations and other things, which I believe that yourself and many other people will have been involved in. What are the regulations or laws that are in place to ensure that confidentiality are kept, either by organization like yourself or even any other person outside there? Of course, confidentiality in our work is paramount. We work strictly on confidentiality. Even the test that we're talking about, whether you come with your partner, you come with your mother, you come with your dad, we do your test, your results are given to you, and it's up to you whether you want to disclose. If it's positive and you want to disclose, that is when we'll step in to support you and to help your family or friends to understand if that's where you want to go. So we also have our partner organizations, some of them that are working in terms of policies. So when we come out, we get, the consultation that you just mentioned. We have lots of consultations. We have feedback from our sessions. So we take them back, and during our report, this is sent out, and that's how it helps to influence the policies
that help us to carry out our work. We have partner organizations like THG, like National AIDS Trust, like HIV Scotland, like UPenU, who are our partners. So we do work with them, and all the information we collect in the reports, this is how it helps to influence the policies. What the people are telling us, what the people are not comfortable about, what the gaps are. So that helps to influence the policies that shape our work. Okay, so I've mentioned about the laws guiding. I know you've explained, but it's like you limited it to the laws guiding the organizations. Now, I'm not talking whether there's a law or set of law that guides other people from disclosing another person's status. You know, whether those people be friends or their partners or their families, are there laws that guides people from, because we know that there are times when people have issues between them, they try to use this as a weapon to fight. So are there laws guiding such things? Definitely there are laws, but some of the things I may not be able to talk to you today about, but definitely there are laws, and sometimes it depends on the individual, how they want to handle these situations. So we would signpost them. Either they will go to their solicitors or to other organizations that are handling issues like that. In terms of my work, I haven't come across that, but I know that there are issues around it could be orchestrated by hate crime and stuff like that. So we would work to kind of signpost them to relevant organizations that will be able to handle that. Of course, yes, there are laws. Okay, thank you very much. And of course, right on to Akintunde Folorunsho. I mean, we know COVID has affected almost every sector of human life. So when you consider your work on the field, especially in this area, has been the impact of COVID-19, and what other options or what other ways is your organization taking to maneuver and still get the message to the people and still get the help to the people who needed it? Thank you. I think at the moment it's quite straightforward from the Scottish government, whereby the law is laid out. I believe every one of us is always probably listening to the TV or the radio, listening to our First Minister about what we need to do and what we are not allowed to do at the moment. I think the basic thing is to make sure we always cover our face, wash our hands, and make sure we are not in a confined environment, just to make sure that we don't pass the virus across. I know it's quite it's been a very difficult moment for so many people within the community, but the most important thing is that I would just encourage everyone out there to continue to follow the guidelines laid down by the Scottish government, and at the end, I believe that all of us will come through this difficult season and be able to have a better life. Thank you. All right, thank you very much. And over to Margaret. I know there will be things that are put in place, also maybe contact or absolutely. Could get those help without flouting the restrictions. Yeah, okay. Shall I just even start by saying that actually COVID-19 has actually come with lots of challenges. And what does that mean for us? Like myself, I've been out there in the community. This has actually changed the way we normally would do things. Our face-to-face services have been, taken online, on Zoom, telephone support, jumping in from one meeting to another, trying to arrange meetings so that we can, keep our message alive. So that's how we've actually been working during this pandemic. And of course, the good thing that the organization has done, and which is what most organizations have done, and the Scottish government is trying to help people be digitally connected
so that we are still able to reach them to ensure that the support is still in place. We can call them on a regular basis. We can call our community leaders and our partners and update them with what is going on. And of course, as our Kintunde said, we continue to follow the Scottish government guidelines, social distancing, and of course, making sure that we don't break the law and spread coronavirus. So yeah, it's been a challenging year for us, but we are still there, and of course we are finding new ways of doing things to make sure that our messages are still alive. And of course, all what we've been talking about, we do really have a fantastic website which is updated all the time, and people can follow us on our Facebook and Twitter for updates. And we do have our live chat, which anyone can log in at any time to Waverly Care and have a confidential chat with one of our team members. So far, that's what we've been doing. And of course, we're getting there. That's actually, thanks. That's actually all the details also that we need. If we have your contact details or how people could contact the organization, I mean, if we have that, we could always put it up for people to have access to. So I'll start from Akintunde, then come right back to you. What would be your last word for the people? Just thank you, Olu, for having us once again. It's been a pleasure. One thing I would just like to tell everyone out there is that, especially our faith leaders and the leaders of our community, especially the African community, please let us continue to educate our people, especially to go for testing when it comes to HIV. People need to know their status, and also, like we have said all through this program tonight, that HIV is that they are not death sentence. Please, if you have them, you can still live life and enjoy life. But the most important thing is you must get tested so that you are not able to transfer to other people. And at the same time, like we have said earlier on, we should just continue to follow the guidelines for the COVID-19, and we hope that very soon this is going to be eradicated from our community. Thank you once again for having me. Thank you very much. And then over to you, Margaret. Wow, well, thank you once again for having us. Actually, I want to thank you because you've always shared our vision. You've always helped us to send these messages out. So just to say that, please, we need to also invest in ourselves. We need to know the facts about HIV, because if we do, then we will not be stigmatizing anyone who's got HIV. And most importantly, our push is to get everyone tested in order to know their status. HIV is not a death sentence. There is a lot of information out there, and please go to our website, phone us, or just order an HIV test. Go to HIV Test Scotland and you can order a self-testing kit and get yourself tested. Thank you very much for having me. Right, thank you very much. That is Margaret Lance and Akintunde Folorunsho from Waverly Care. That is African Health Project. Whereas the project is based here in Scotland, but then if you get across to them, even if you are in other parts of the United Kingdom, they will be able to give you a referral to other organizations across UK. I mean, even if it's not even in the UK, I'm sure they will have one or two things to be able to say to you, or information that they will be able to give to you moving on. So thank you very much for the two of you. And so from us, we're wishing you a Merry Christmas in advance and a Happy New Year. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for having us. You're most welcome.
Thank you. Right. Thank you, and welcome to the next segment, right on OY Media Scotland. As you've known, especially if you are someone that has been following things going on in Yoruba land, because this specifically about Yoruba land. Once again, I have Mr. Femi Odedeyi. Obviously, you know, anytime that he's here, you should be ready to really hear about things that are going, different solutions or options that organizations and individuals have preferred about the freedom of the Yoruba people. So once again, I've got him right on here, and I will get him right for us. Yoruba referendum, as you must have heard about it, is the group's proposition for the right way to approach many things that are happening in Nigeria at the moment, especially in relation to the Yoruba people. You are most welcome, sir. Welcome. Thank you for welcoming me or for having me on your program. I appreciate it. Yes, you are thank most welcome. Yeah. Yes, sir. Wọ́n ní ẹni tí kò bá kí ni kú lé, ó pàdánù ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀. Ẹ kú bí apọ́dọ̀ yín níbẹ̀ yẹn ṣe rí. That's in America, where he's based. So kicking off with the program for today. Nígbà tí a pàdé ní ọ̀sẹ̀ bíi méjì tó lọ, mo ní àwọn olórin wa pàápàá bàbá wa Ebenezer Obey wọ́n ní ojúmọ́ kan ìlú kan. Nípa ti ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lónìí báyìí, ó ti wá fẹ́ di ojúmọ́ kan wàhálà kan. Láàárín ọ̀sẹ̀ méjì tí a ti jọ sọ̀rọ̀ kẹ́yìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣé títí àwọn agbénipa ni àbí títí àwọn aṣenilọ́ṣẹ́? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló sì ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ wò kíní yìí kò lọ bó ṣe yẹ kó lọ mọ́. Pàápàá àwọn tí a wò wípé tẹ́lẹ̀ wọn ò kì í sọ̀rọ̀, àbí àwọn tí a wò wípé bóyá láti ilẹ̀ Ọya lọ́hùn níbi tí olórí ìlú ajagun fẹ̀yìntì bí àwọn èèyàn tẹ̀ sọ pé ó dàbí pé ìwà tí bàbá ń wù ní ìsìnkú jọ ẹni tó fẹ̀yìntì. Àwọn tó wá láti apá òkè Ọya níbẹ̀ tí àwọn tá a máa ń wò pé wọn ò tiẹ̀ kì í fẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé wọ́n fẹ́ máa ń ti olórí ìlú lẹ́yìn. Púpọ̀ nínú wọn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ní ìsìn wípé tí àbámọ̀ wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá, àwọn tí wọ́n ń gbéyàn tí wọ́n ń pààyàn yìí wọ́n mọ̀ pa ìlú run. Àtàbújá ni o, àti apá àti tọ̀wọ̀n ọ̀dọ̀ wọn gangan níbẹ̀ yẹn ni o, àti ní ilẹ̀ Ìgbò, àwọn tó wà nílẹ̀ Ìgbò náà ń pariwo pé wọ́n gbébọn káwọn mọ́lé, wọ́n ń jẹ oko. Àwọn tí Milbelt lọ́hùn, àwọn náà ò sinmi. Pàápàá lọ́dọ̀ wa níbí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí, ó ní àwọn kan láti ọ̀nà, mo rò pé ọ̀nà Ṣakí mọ̀ nǹkan ni wọ́n wá sí secretariat ní Ìbàdàn tí wọ́n wá ṣe protest nípa ara wọn tí wọ́n ní àwọn Fúlàní darandaran wípé wọ́n pa. A ti wá rí ní ìsìn wípé ọ̀rọ̀ yìí o kì í sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kan,
gbogbo wa ló ti wá yí kárí báyìí. Ètí ó ṣẹlẹ̀ káyìn ó ní àwọn ọmọ tí bí 344 tí wọ́n ní wọ́n kó ní school ní bí ọ̀sẹ̀ kan wọ́n ti fa àwọn yẹn sílẹ̀ báyìí. A tún gbọ́ pẹ̀lú ròyìn tó ń wọlé pé wọ́n tún ti kó àwọn míì. Ìyẹn wá ló jẹ́ ká tún wá bọ́ sí orí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti ń sọ bọ̀ náà wípé láàrin Yorùbá àwọn ẹgbẹ́ púpọ̀ ló wà. A sì máa wá mú ẹnu bà ìyẹn nípa àwọn ìpàdé tí àwọn oríṣiríṣi ẹgbẹ́ Yorùbá ṣe láìpẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n ká tó dé ibẹ̀ yẹn, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ń wò wípé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, àwọn ìgbésẹ̀ wo ni a lè sáré gbé ní kánmọ́kánmọ́ kí omi ọmọ bá ti ìwọ ìgbé lẹ́nu. Òótọ́ ni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ àti tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ àti tó tún máa ṣẹlẹ̀, a lẹ́tọ̀ọ́ láti máa béèrè pé ìgbésẹ̀ wo ni a lè sáré gbé ká tó máa gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tó kù. N tó wà ńbẹ̀ ni wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe wà yìí, àwọn tó lè gbé ìgbésẹ̀ kankan nílẹ̀ Yorùbá àti fún àwọn ọmọ Yorùbá ni àwọn tó ń wà ní ìjọba wa nílẹ̀ Yorùbá, àwọn gómìnà, àwọn tó wà nígbìmọ̀ aṣòfin, àwọn olórí ìlú àti gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Àwọn ni wọ́n wà, àwọn ọba gbogbo wọn, àwọn ni wọ́n wà ní ipò láti ṣe nǹkan kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìbéèrè tá a máa wá béèrè ni pé agbára wo ni wọ́n ní láti ṣe nǹkan kan? Kí ni wọ́n dẹ̀ lè ṣe pẹ̀lú agbára yẹn? Ibi tá a ti máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni láti dáhùn ìbéèrè yẹn ni pé irú agbára tí wọ́n ní kò lè jẹ́ kán ṣe nǹkan kan pẹ̀lú wàhálà tó wà ńlẹ̀. Ìdí tí mo dẹ̀ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni wàhálà tó wà ńlẹ̀ yìí kì í ṣe pé bóyá bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nínú ìbẹ̀rẹ̀ yẹn pé gbogbo èèyàn ló kàn. Tá a bá tiẹ̀ mú ilẹ̀ Yorùbá nìkan, gbogbo èèyàn ló kàn. Ṣùgbọ́n kí ni ìdí tí ó fà á tó fi kan gbogbo wa? Ìdí tó fà á tó fi kan gbogbo wa ni wípé ilẹ̀ Yorùbá àti ti Nàìjíríà ó ti fọwọ́sowọ́pọ̀. Àwọn ìjọba wa, òfin Nàìjíríà, constitution Nàìjíríà ni wọ́n ń lò. Tẹ́ bá rántí nígbà tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn nígbà yẹn, gbogbo àwọn gómìnà wa wọ́n ṣèpàdé, àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọ́n fi àṣẹ sí pé kán dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀. Gbogbo náà bá ránṣẹ́ pé wọ́n láti Àbújá pé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀, ló bá di wàhálà, ló di kinní. Ìgbà tó máa parí ẹ̀, Àmọ̀tẹ́kùn wá di ẹkùn tí ò léyín, tí ò ní kinní èékánná tán fi máa ń jà yẹn. Wọn ní kinní èékánná wọn léyín wọn kàn wà ńlẹ̀ ni. So ìyẹn la fi ń sọ pé àwọn náà láṣẹ láti ṣe. Tó bá jẹ́ pé Àmọ̀tẹ́kùn àti àwọn ìjọba tá a ní, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, tán bá ní agbára láti mú àwọn tó ń dàlú tó ń ṣe gbogbo ẹ̀, kán dẹ̀ máa gbé wọn lọ sílé ẹjọ́ tiwọn, kán dẹ̀ máa dájọ́ fún wọn níbẹ̀, ibi tí èèyàn ti lè sọ pé òun ní agbára nìyẹn. So tá a bá sọ pé kí ìjọba tó wà ńbẹ̀ ní ìsìn ṣe nǹkan, ṣé ìjọba tó wà ńlẹ̀ ní ìsìn yìí, ṣé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ o, bọ̀ ṣé wọ́n lágbára láti, tán bá mú darandaran kan ní táwọn kan ń pè ní darandaran, tán bá mú darandaran kan ní Ṣakí, ṣé ìjọba Ṣakí, ìjọba ìbílẹ̀ Ṣakí ní Ṣakí ńbẹ̀, ṣó ní agbára láti mú onítọ̀hún lọ sílé ẹjọ́ tiwọn, kán dẹ̀ bọ́n máa dá ní ẹ̀bi ni o, bọ́n máa dá láre ni o, kó jẹ́ pé àwọn náà máa ṣẹjọ́ yẹn? Kò sẹ́ni tó lè ṣe nínú wọn. Tá a bá dẹ̀ ti lè ṣe yẹn, kò sí gbogbo ìtàn ń pariwo káàkiri yẹn, kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe. So ibi tí ọ̀rọ̀ wà ni wípé, ibi tọ́rọ̀ yẹn wá jọ sí ni pé àti nǹkan tá a lè ṣe lénìí o àti nǹkan tá a lè ṣe lọ́la o, nǹkan kan náà ni méjèèjì. Kò sí yàtọ̀ nínú
ká sọ pé wọ́n á ní àwọn Yorùbá ní pé àyàngbé ajá dùn ká tó bọ̀tẹ̀ ta ló máa ká tó jẹ kájá tó ká tó yan kó tó jẹ ńkọ́. ká tó yan kó tó jẹ ńkọ́ so ohun tó wá wà ń bẹ̀ ni pé ìbéèrè tó fà yẹn yọ ni pé àyàngbé ajá nìkan kọ́ ló wà tá a lè jẹ so a nídà ti dúró di ajá yanjú so tá a bá sọ pé ẹ jẹ́ ká mú nǹkan kan ṣe nísìn ẹ jẹ́ ká mú nǹkan kan ṣe nísìn ó yẹ ká kọ́kọ́ wò náà pé kí la lè mú ṣe ìkan ni mo ti sọ nù ẹ̀yẹn tó bá jẹ́ pé yẹn nìkan ni bí mo dẹ̀ ṣe sọ wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti ṣe ṣùgbọ́n wọn ò ní agbára láti ṣe tó bá jẹ́ pé yẹn nìkan ni wọ́n ń ṣe ni ipe a mú eléyìí o jàgùdà leléyìí o ilé ẹjọ́ wa nìyí o eléyìí ti pààyàn lóko a ti mú kúrò lóko yẹn àti mú ipò pààyàn àbò lọ bà oko ẹ̀ jẹ́ a dẹ̀ mú lọ sí ilé ẹjọ́ tiwa a dẹ̀ dájọ́ fún bó jàre bó jẹ̀bi adájọ́ fún bẹ́ẹ̀ ìyẹn nìkan ti tó láti fa ọwọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ sẹ́yìn ṣùgbọ́n a tún wá rí pé wọn ò lè ṣe wọn ò lágbára láti ṣe nítorí pé Àbújá lágbára wọn ti ń wà so ìyẹn mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé tá a bá ní a fẹ́ pín sí méjì pé jẹ́ ká mú nǹkan kan ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ká tó dàrú kínní a rí pé ìyẹn ò ní fún wa ní ìrọ̀rùn nítorí kò sí agbára tá a ní láti ṣe nǹkan kan gbogbo ẹ̀ dá lé lórí so tá a bá lè ní agbára yẹn alẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ bí mo ṣe sọ torí iṣẹ́ wọn nìyẹn wọ́n ní but a ní agbára yẹn so tá a bá báwo la ṣe máa gba agbára yẹn tá a lè lò nísìn tá a lè lò lọ́la tá a lè lò lọ́túnla ibi tí ọ̀rọ̀ wà nìyẹn táwọn èèyàn wá bá dẹ̀ ń sá sẹ́yìn pé jẹ́ ká dúró kí àyàngbé ajá dùn a lè dúró láti jẹ nǹkan kan nísìn láti jẹ nǹkan kan nísìn ìyẹn ló mú wọn láti sọ pé nígbà tí Àbújá fẹ́ da Àmọ̀tẹ́kùn rú náà ṣe ní òkè ẹ jẹ́ ká ní wọ́n ṣáàjì wọ́n dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ wọ́n ra mọ́tò fún wọn wọ́n ra uniform fún wọn ṣùgbọ́n Àmọ̀tẹ́kùn tó ń dá sílẹ̀ ò láṣẹ láti dájọ́ fẹ́ nìkankan tán bá mú wọn níbí yìí pé wọ́n ṣe báyìí àwọn ọlọ́pàá náà máa lọ fà lé wọn lọ́wọ́ a dẹ̀ ń sọ pé àwọn ọlọ́pàá wọn ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kán ṣe wọn tiẹ̀ dá wọn lẹ̀ láti ṣe irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ká tiẹ̀ sì fi yẹn lẹ̀ wọn ò lè ṣe nǹkan kan pa ẹ̀ àwa dé wọn ní àwọn wọn rí wọn bí báyìí o wọn rí wọn báyìí o wọn ti lọ sóko Chifalaye wọn ti lọ sóko lágbájá wọn ti lọ sóko kinní kan bẹ́ẹ̀ yẹn kò wá sẹ́ni kankan tó lágbára láti ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́pàá wà ń lù so ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tá a ní láti dojúkọ ni báwo ni agbára yẹn ṣe máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ láti lè dáàbò bo agbègbè wa àti ìlú wa. ẹ ṣeun ní àárín ọ̀sẹ̀ tó lọ yìí náà ni nítorí pé lára àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa kí ni Yorùbá lè ṣe láti bọ́ ní ọwọ́ oko ẹrú àwọn kan gbàgbọ́ wípé bó bá jẹ́ pàwà ni wọ́n gbé ìjọba fún ní 2023 wípé tá a bá ti débẹ̀ àwa náà lè ru oko sí ọ̀dọ̀ wa ṣùgbọ́n ní àárín ọ̀sẹ̀ yìí nìkan ní ara àwọn tí ó wà lókè lọ́hùn ẹni tí ó ti jẹ́ executive director executive secretary National Health Insurance Scheme rí ìyẹn Yusuf Professor Usman Yusuf professor wa sọ wípé ẹni tí ó bá ní òun ó dìbò ní 2023 pé wọ́n kàn tanra wọn ni o ó sì sọ ní sọ wípé ó dàbẹ̀ ní pé gbogbo wa ti da ọ̀rọ̀ insecurity àti dàlú àwọn ará òkè ọya àwọn ará nọ́ọ̀tì pé àti dàlú wọn láyà yìí pé wàhálà tí yín nìyẹn o ẹ máa bá àwọn tó ń kó ọmọ yín ẹ máa bá wọn fà á òun wá sọ pé gbogbo tí à ń sọ yìí gan pé even restructuring gan tí àwọn èèyàn wa ń sọ torí àwọn èèyàn wa náà tún sọ pé ẹ tá bá restructure kí ni ó ṣe ẹni wá tó wá fi ọgbọ́n ojú òkú ọ̀rọ̀ sí wa wípé restructuring tẹ́ ń sọ gan pẹ̀lú insecurity tó wà yìí bó bá ṣẹlẹ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ jàǹdùkú in fact
ó tiẹ̀ tún wá mention gbogbo àwọn Agége Mushin wípé gbogbo bẹ̀ ni àwọn jàǹdùkú tó jẹ́ pé ìbọn àti kinní wà lọ́wọ́ wọn tí agbára àwọn region ò ní ká, ó ní tí gbogbo ẹ̀ máa lead sí nìyẹn. So tí ẹ bá wa fi ojú wò àti títọ̀rọ̀ ní 2023 election o àti tó ní restructuring tí ilé ti sọ pé kò sí kankan tó máa yanjú ń bẹ̀, irú àmọ̀ràn wo ni ẹ fẹ́ fún àwọn èèyàn wa tí wọn ó jẹ́ pé ọ̀nà làwọn ń wò pé báyìí ní kẹ́ ẹ ṣe lọ, àti wípé irú ìfohùnránṣẹ́ tó wá láti ọ̀dọ̀ ìkan lára àwọn tó jẹ́ bí àwọn aṣíwájú apá lọ́hùn, báwo lẹ ṣe rí sí sà? Ok, ẹ ṣe gan. Ẹ jẹ́ kí n mú láti ibì kejì yẹn. Tí n bá sọ̀rọ̀ lọ tó bá ti 2023 yẹn, màá padà sórí ẹ̀. So lórí irú nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni Tijani àbí kí ló ń jẹ́ tó sọ yẹn, lákọ̀ọ́kọ́ Yusuf, èní kọ́ ni wọ́n ti máa ń sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Tá a bá wo látìgbà tán ti ń dìbò, tá a ti ń fìbò yànyàn ní Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́, tó bá ti ń súnmọ́ àsìkò tí ìbò míì ń bọ̀, tí wọ́n dẹ̀ ti rí i pé kò yẹ kí ó tún jẹ́ pé ará òkè ọya ló máa jẹ́ olórí, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ láti fi sọ wípé àwa tá a wà ní ìsàlẹ̀, tá a wà ní south àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, wípé a lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe. Ìdí tó dẹ̀ ṣe máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé àwọn fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ láàrin wa, kó wá jẹ́ pé àwọn ni wọ́n máa yan ẹni tí ó máa dìde láti sọ pé òun fẹ́ díje yẹn. Èní kan náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìgbà tí Shagari nígbà Second Republic, nígbà tí kó tó di pé Buhari náà ni tó tán da ojú ìjọba Shagari bolẹ̀. Bàbá Awólọ́wọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kan gbà yẹn pé bí ìjọba MPN ṣe ń lọ gbà yẹn o, kò dájú pé ọ̀rọ̀ democracy máa wá sí Nàìjíríà mọ́, pé gbogbo ọ̀rọ̀ ìṣúná, ètò ọrọ̀ ajé, gbogbo ẹ̀ ó ti dàrú. Láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n yọ Shagari kúrò níjọba. Bọ̀ kó tó dìgbà yẹn, nígbà tán fẹ́ dìbò 1983 yẹn, àwọn Awólọ́wọ̀ àti àwọn kan láti òkè ọya lọ́hùn, wọ́n ṣèpàdé kan tán dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ tán pè ní PPA, Progressive People Alliance, ó tún á di Progressive People's Party. So nígbà tí wọ́n ń ṣèpàdé yẹn, àwọn tó wá látòkè ọya wá sọ pé àwọn ò ní gbà kí Awólọ́wọ̀ jẹ́ olórí ẹgbẹ́, kó dẹ̀ tún jẹ́ òun ló máa ṣe òun náà máa dìbò fún ààrẹ Nàìjíríà. Bọ́n dẹ̀ ṣe máa ń ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Awólọ́wọ̀ wá sọ fún wọn pé òun ò ní bá yín ṣe léyìí tó bá jẹ́ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn, nítorí wípé àwọn ti dánrú ẹ̀ wò ní tẹ́lẹ̀ ní 1959, àwọn ọmọ ibi tó yọjú sí. So pẹ̀lú bóun dẹ̀ tóun jẹ́ aṣojú wọn àti gbogbo ẹ̀, tóun ò bá ti lè ṣe olórí ẹgbẹ́, kóun dẹ̀ tún ṣe ẹni tá a máa dìbò yàn, ẹ fọwọ́ mú PPA yín. Bí gbogbo ẹ̀ ṣe dàrú nìyẹn tí wọn ò ṣe. Tá a bá wá sún síwájú, tá a bá wò gbà ti Abíọ́lá, kò sí gbogbo nǹkan tábíọ́lá ò ṣe láti tẹ́ wọn lọ́rùn ju ní ìlú tiẹ̀ gan lọ pàápàá fúnra rẹ̀ ní kíní. A dẹ̀ mọ ibi tí gbogbo ẹ̀ yọ tó já kulẹ̀ sí. Ìgbà tí Ọbásanjọ́, wọ́n dìídì fa Ọbásanjọ́ ní pé òun ló máa ṣojú wọn. Ọbásanjọ́ ti wá ń sọ nísìnyí pé wàhálà làwọn ṣe, but ẹ jẹ́ ká fìyẹn lẹ̀, but ipe òun ló máa ṣojú wọn. So irú eléyìí tó ń bá bọ̀ yìí, ibi tí gbogbo ẹ̀ ń lọ ni. Tẹ́ bá dẹ̀ wá ṣàkíyèsí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ ní Yusuf sọ yẹn, ṣé ó ní wàhálà wà ní gbogbo Nàìjíríà? Ìgbà tó máa wá dárúkọ ibi tí wàhálà wà, ilẹ̀ Yorùbá ló wá ń dárúkọ Onímùṣin, Agége, Victoria, ṣáwọn ọbẹ̀ yẹn nìkan ní Nàìjíríà ni? Ó ṣe jẹ́ ọ̀dọ̀ wa ni ó ń sọ pé gbogbo ẹ̀ ti máa dàrú. Tẹ́ bá dẹ̀ rántí kó tó dìgbà tiẹ̀, El-Rufai ti wá sékòó
tó wá fọwọ́ rẹ̀ wá mú gbà yẹn tó ní àwọn máa destroy àwọn máa gbogbo tó ń pè ní godfather àwọn máa bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ àwọn máa bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ àwọn ò ní jẹ́ kí godfather kankan gbérí mọ́ Èkó ló ti wá ń sọ yẹn o ó dẹ̀ padà lọ sílùú ẹ̀ kò sí Yorùbá kankan tó ń lọ sílùú wọn lọ́hùn láti lọ sọ fún wọn pé ẹni báyìí la fẹ́ kó ṣe báyìí ẹni báyìí la fẹ́ kó ṣe báyìí ẹni báyìí la fọwọ́ sí o àwọn á wá sọ́dọ̀ wa wọn á fọwọ́ rẹ̀ wá mú ìgbà tí gbogbo ẹ̀ wá lọ tó wá di ọ̀rọ̀ EndSARS ẹ wá rí nígbà tí gbogbo EndSARS dàrú tí gbogbo ẹ̀ dàrú ọ̀dọ̀ wa ní oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ti pọ̀ jù l'Ékòó especially l'Ékòó débi tó jẹ́ pé tẹ́ bá wò nígbà yẹn tẹ́ bá ṣe pọ̀ mọ́ pẹ̀lú local government election tó ń ṣe pẹ̀lú gbogbo bẹ́ẹ̀kọ́ ṣe dàrú ńgbà yẹn kò nídìí ká ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wo kẹ́nìkan lòun ríran kan pé ẹni tó bá lòun fẹ́ dìbò pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó wà l'Ékòó yẹn ìbò yẹn ò lè dàbí ti tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ni nígbà tí là ń lọ bá ẹnìkan kó wòran fún wa àbí kinní kan ìyẹn ti ó àrùn ojú nìyẹn by the time tán fi máa ṣe ìbò yẹn ní local government fún senate àti gbogbo ẹ̀ náà wá ní àwọn èèyàn jáde púpọ̀ báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ jáde púpọ̀ nígbà tó jẹ́ pé ẹ ti fojú àwọn èèyàn hàn máa bó ní oṣù kan àbóṣù kejì sẹ́yìn tẹ́ ẹ bá gbogbo ìlú jẹ́ tẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ so ẹ ti rí i pé n táwọn olóyìnbó ń pè ní calculated offensive wípé wọ́n ti dojú ogun kan wá wọ́n wá ń yọ ọ́ nìkan láti máa sọ pé báwọn ṣe fẹ́ kó rí rèé o báwọn ṣe fẹ́ kó bó ṣe máa lọ ni bó ṣe máa lọ ni kẹ́rù wa máa bà wá láti sọ pé kó máa rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká ṣe báyìí ìgbà òun sọ ó ní àwọn adigungbàgbà àti gbogbo ẹ̀ wọ́n wà ní Victoria Island ní ìjọ́ tí Buhari délùú ẹ̀ tó lòun lọ ṣọlidé ni wọ́n kó àwọn ọmọ 344 yẹn ó dẹni mélòó ni wọ́n kó l'Ékòó nínú skul kankan l'Ékòó lọ síbi kankan àmọ́ pé wọ́n tún yanjú yẹn láàrin ara wọn so nǹkan tá à ń sọ ni pé pẹ̀lú gbogbo ogun tó ń ṣẹlẹ̀ àti gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí iṣẹ́ rí díẹ̀ tó tún ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní apá òkè ọya jù ní ìsìn ni wípé nígbà tí àwa ń jà ní ọ̀dọ̀ wa àtàwọn Niger Delta àti gbogbo wọn wípé owó epo yìí o ẹ lè ṣe báyìí ẹ lè ṣe báyìí ẹ lè ṣe báyìí bó ṣe yẹ ká ṣe ní bó ṣe yẹ ká ṣe ní ọkàn tí wọ́n balẹ̀ pé àwọn làwọn wà níjọba láì fọkàn sí wípé láti òkè ọya wa lọ títí lọ sí Libya dé Algeria dé Saudi Arabia àti Middle East nínú gbogbo àwọn political kinní tó wà ńbẹ̀ yẹn àwọn tó ń pè ní radical extremists wọ́n ti dìde táwọn náà fẹ́ gbàjọba wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà ní 1979 kan ní 1779 àbí 1980 ní Kano ọ̀gbẹ́ni kan wà tó ń pè ní Maitatsine òun ló dìde ní Kano tó fẹ́ pa ibẹ̀ ní gbogbo àwọn Abubakar mi political adviser Mohammed Bala Mohammed àbí kìnnì kan tó ń pa tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ so gbogbo kìnnì yẹn ti ń wà nílẹ̀ kó tó di pé Boko Haram dìde kí gbogbo ẹ̀ tó dìde so gbogbo àwọn yẹn wà ní Algeria in the 90s the same thing àwọn Islamic terrorist groups yẹn wọ́n ti ń dìde ìgbà tí gbogbo ẹ̀ máa wá fọ́ nígbà tí Libya di tó pín sí yẹlẹyẹlẹ tó pín sí gbogbo ẹ̀ so olúkálùkù bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri wọ́n lọ sí Mali wọ́n lọ sí gbogbo ẹ̀ wọ́n ti ní kíní tí wọ́n pé àwọn believe pé àwọn ìjọba tó wà even though wọ́n claim pé ẹ̀sìn Màlé làwọn ń sìn o bọ̀ lójú tí wọ́n ẹ̀sìn Màlé tó yẹ kán sìn kọ́ ni wọ́n ń sìn bó dẹ̀ ṣe yẹ kán ṣe ìlú kọ́ náà ṣe é ṣe àwọn ní báwọn ṣe fẹ́ ṣe tiwọn ìgbà tí àwọn yẹn wá ranlẹ̀ ní òkè ọya lọ́hùn ó fẹ́ wá di wàhálà mọ́ àwọn tó ń ṣe ìlú ní òkè ọya lọ́wọ́ nǹkan tó dẹ̀ lè fi paná ẹ̀ mọ́lẹ̀ nìkan wá gbógun ti àwa tá a wà ní ìsàlẹ̀
ogun tó máa gbé yẹn kì í ṣe ogun ẹ jẹ́ ká máa lọ yìnbọn pa wọn, irú ogun kàtìkàtì iná ń ṣe tó ń ṣe nísìnyí náà máa ṣe o. Á wá di pé gbogbo ìlú á dàrú. Tí gbogbo ìlú bá dàrú ọ̀rọ̀ tán bá ní gbogbo ẹ̀ dàrú, àwọn kan nù wọn á wá dìde, wọn á láwọn fẹ́ tún ìlú tò wípé ẹ wá o, a fẹ́ stop gbogbo kìíní yìí o, kìíní kan. Ó lè jẹ́ ológun ni wọ́n, ó lè jẹ́ àdàpọ̀ ológun àti alágbádá. Wọ́n á jáde, wọ́n á láwọn fẹ́ ṣe security. Wọ́n á wá ní kí olúkálùkù lọ jókòó sílẹ̀, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kàtìkàtì tán máa ṣe. Ṣùgbọ́n lórí gbogbo ẹ̀, wọ́n fẹ́ fi mú ìlú Nàìjíríà kó dúró lábẹ́ àṣẹ tiwọn náà ni. Ibi tọ́rọ̀ 2023 ti kọ́ mi nìyẹn. Ipe preservation, wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà wà bó ṣe wà. Àwọn ni wọ́n máa jẹ́ olórí ẹ̀, àwọn dẹ̀ ni wọ́n máa sọ báwo ni gbogbo ẹ̀ ṣe máa rí. Ibi tó ti wá connect mọ́ 2023 leléyìí. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ Áfíríkà, àwa adúláwọ̀, àwọn èèyàn dúdú àti gbogbo ẹ̀, a gba òmìnira, a ṣe gbá a ṣàwo. Tá a bá wo àwọn ìtàn òmìnira yẹn, ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀ ni wípé ṣé bí àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì, àwọn òyìnbó, bọ́n ṣe dá Áfíríkà sílẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe ayé tiwọn, ṣé bí Ọlọ́run ṣe dá wa nìyẹn. N tó ń pè ní self-determination. Ipe gbogbo ìgbà yẹn, nǹkan táwọn èèyàn wá ń jà fún ni pé kì í ṣe pé a kàn fẹ́ ìlú lásán. À ń sọ pé èèyàn la jẹ́, màá fi àpẹẹrẹ kan ṣe àpẹẹrẹ yẹn máa dá lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, màá fi ṣe àpẹẹrẹ. Wípé irú èèyàn wo gan la jẹ́. Ìdí tí àwọn Awólọ́wọ̀ gbogbo nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà ní 1945, wọ́n lọ ṣèwádìí pé àwọn wo ni Yorùbá, kí ni ìtàn wọn, kí lèdè wọn. Adẹ̀ gbogbo wa la gbọ́ ní iléèwé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ iléèwé láyé ijọ́ yẹn wípé Àjàyí Crowther ló translate kinní sí Yorùbá, tó wá di pé Yorùbá di èdè tí wọ́n ń ṣe, tán ń ṣe gbogbo ẹ̀ àti gbogbo ẹ̀. So gbogbo kinní yẹn wà bẹ́ẹ̀ pé nǹkan tí à ń sọ nípa òmìnira ni pé a fẹ́ wà ní èèyàn tí Ọlọ́run dá wa. Ìyẹn lè wá mú inú ìlú tó bá wù ká wà. Kì í ṣe àwa Yorùbá nìkan, gbogbo èèyàn ni mò ń sọ yìí o. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ fi ṣe àpẹẹrẹ ń bẹ̀ ni pé ṣé ẹ ráwọn òyìnbó tán dé tán wá dá gbogbo kinní yẹn lẹ̀, tán ṣe gbogbo kinní yẹn. Ní ayé ìgbà tiwọn, gbogbo ayé ló wà níbi tá a mọ̀ sí Roman Empire. Bẹ́ẹ̀ni. Roman Empire yẹn, gbogbo àwọn Julius Caesar, àwọn tá a bá lọ sí school gbogbo ìlú ní ayé Julius Caesar yẹn àti gbogbo ẹ̀. Àwọn náà, àwọn tó ń jẹ́ onígbàgbọ́ ńbẹ̀, wọ́n fìyà jẹ wọ́n. Ní Rome gan fúnra rẹ̀, ní Roman Empire, wọ́n fìyà jẹ wọ́n, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ìgbà tó yá, ìjọba míì dé tó fa àwọn onígbàgbọ́ yẹn mọ́ra. Ìjọba onígbàgbọ́ á di bí ìjọba tó ti wà tẹ́lẹ̀, tó ń fìyà jẹ wọ́n. So gbogbo àwọn tó ń fìyà jẹ wọ́n tẹ́lẹ̀, àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí fìyà jẹ wọ́n gbà tíjọba dé ọwọ́ wọn. Ìyẹn náà wà connected pẹ̀lú 2023 o, but ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi lọ. So àwọn náà wá di ẹni tó ń fìyà jẹ àwọn tó ń fìyà jẹ wọ́n tẹ́lẹ̀. Ibi tí church ìgbà yẹn wọ́n ń pè ní Catholic, nǹkan tí Catholic mean ní pé fún gbogbo àgbáyé, kì í ṣe pé kinní kankan. Wọ́n ń pè ibẹ̀ ní gbogbo ẹ̀. So wọ́n á ń pè ibẹ̀ yẹn ní Holy Roman Empire. Ìgbà tó yá, àwọn Germans, Martin Luther, gbogbo wọn wá dìde pé àìwá a lè máa jìyà lọ báyìí, ẹ jẹ́ ká wá nǹkan ṣe sí kinní. Olúkálùkù bẹ̀rẹ̀ sí ṣe tiẹ̀. Wọ́n ja ogun. Gbogbo àwọn ìlú Europe wá dìde. Ibẹ̀ láti rí Germany. Martin Luther yẹn náà ló translate New Testament from the Greek tán fi kọ́. Kò translate ẹ̀ sí Latin tí wọ́n ń sọ o, ó translate ẹ̀ sí German, èdè ti ìlú tiẹ̀. Translation tó ṣe yẹn ó wà lára tó mú
kí Germany di ìlú lénìí just like bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ Àjàyí Crowther. My crowd. So bí Germany ṣe dìde nìyẹn pẹ̀lú ọ̀nà ẹ̀sìn tiwọn. Britain tá à ń sọ English, England àti gbogbo ẹ̀ tá à ń sọ àwọn náà dìde, France dìde, olúkálùkù ní ìlú tiwọn ní kíní wọn. Ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn fàjà lágbàáyé kíní kan gbogbo ẹ̀ tó wá di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó wa láfíríkà, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Ìwà tí wọ́n tán fi ń bára wọn jà láti di kíní. Ṣé mọ̀ pé mo ti sọ ìtàn yẹn pé inú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ni gbogbo wọn ti bára wọn jà. Bẹ́ẹ̀ni. Tán jáde tólúkálùkù wá fọwọ́ mú ìlú tiẹ̀. Ìgbà tí wọ́n dé ara ìjà yẹn náà gbé wá sọ́dọ̀ wa. So táwọn èèyàn wa bá sọ pé wọ́n mú ẹ̀sìn kan, wọn ò mẹ́sìn kankan wá. Nǹkan tó ń mú wá ni àbájáde ìjà tí wọ́n ń bára wọn jà ní Europe tán wá gbé tẹ̀ wá lọ́wọ́. Tán gbé sọ́dọ̀ wa. Ìyẹn ló mú àwọn aṣáájú wa ní inú ẹ̀sìn yẹn, irú àwọn bíi Mojọ́lá Àgbèbí àti gbogbo ẹ̀. Wọ́n ti sọ láti 1900 pé n tó mú Àjàyí Crowther láti translate English Yorùbá ni pé ẹ lè máa fi kíní tú wa jẹ. Àwọn Mojọ́lá Àgbèbí gbogbo wọn làwọn náà sọ pé à ń láti máa lo tiwantiwa, kì í ṣe tiwantiwa ní èdè wa àti àṣà wa àti ìlú wa àti gbogbo ẹ̀ nínú kíní yẹn. Ṣùgbọ́n ibi tí ó ti yàtọ̀ fáwa àti tiwọn ní pé ṣe rántí tí mo ní àwọn onígbàgbọ́ lọ́hùn gbàjọba. Bẹ́ẹ̀ni. Tán wá ń fi àjà àwọn tó fi wọ́n jẹra tẹ́lẹ̀. Àwọn tó dọ́dọ̀ wá ń bì wọ́n sọ pé àwọn tó bá fẹ́ ṣe òṣèlú kan máa lọ ṣe, kò kan àwọn tó ń ṣe kíní. So gbogbo yẹn ló wá lead sí pé olúkálùkù ń preach nǹkan tó bá wùn, olúkálùkù ń ṣe tiẹ̀, olúkálùkù ń lọ. Kò wá jẹ́ kí ọ̀rọ̀ bí mo ṣe sọ pẹ̀lú caption yín pé the language of today, self-determination is the language of today, mo ti gbàgbé bó ṣe lọ tán. So wípé kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wípé táwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì náà ń pè ní decolonization, wípé nǹkan tá à ń sọ tá a la fẹ́ kúrò lọ́ndà òyìnbó ni pé a fẹ́ wà ní àyè tí báwo ni Ọlọ́run ṣe dá wa sí kó tó di pé gbogbo yankanyanrin kó tó ṣẹlẹ̀. Now bí ìjọba yìí ṣe wà ń bẹ̀ nísìnyí Buhari, a mọ gbogbo nǹkan tó ti ṣe, tó ti gbé agbára lé àwọn èèyàn ẹ̀ lọ́wọ́. Tí a bá sọ pé òkè o, ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ dìbò fún ẹnìkan ní 2023 o tó jọmọ wa o, tó bá débẹ̀ ká tiẹ̀ gbà ká ní wọ́n fọwọ́ sí ní òkè ọya, wọ́n fọwọ́ sí gbogbo ẹ̀ pé òkè Yorùbá o, Yorùbá débẹ̀ o. Ìkíní, ṣé gbogbo àwọn tí Buhari ti fi sí yẹn, òun náà wá yọ wọ́n kúrò ńbẹ̀, á wá fi Yorùbá síbẹ̀ nìyẹn? Ṣé nǹkan tá à ń fẹ́ nìyẹn? Èmi ò gbà pé nǹkan tá à ń fẹ́ nìyẹn. Kì í ṣe pé ṣẹ̀mẹ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá ti ní oríṣiríṣi ìjà. Ṣé jà ni ìjà kọ́ ni, but debate ṣá. Àwọn kan wọ́n ń pera wọn ní mainstreamer kó tó di pé Ọbásanjọ́ wọ ìjọba nìyẹn. Àwọn kan ní àwọn ò lọ sí center. So àwọn yẹn wípé ẹ jẹ́ ká lọ gbàjọba ní center, ẹ jẹ́ ká lọ gbàjọba ní center àti gbogbo ẹ̀ wọ́n ń bára wọn fà yẹn. So ṣé a máa sọ pé òkè gbogbo àwọn tí Buhari ti fi ẹsẹ̀ wọn mọ́lẹ̀ ńbẹ̀ yẹn kó yọ wọn kó fi Yorùbá dípò wọn ni? Ó mì ní pé nǹkan tí Buhari ń ṣe ta ní ò dáa làwa náà fẹ́ ṣe nìyẹn. Ìyẹn ò dẹ̀ ń ṣe wa ọmọlúwàbí tí gbogbo ayé mọ Yorùbá fún. Pé ara nǹkan tó kó bá Ọbásanjọ́ nìyẹn, pé ó rò pé Nàìjíríà gbogbo wa la ní, wọ́n á fi hàn pé kò ní nǹkan kan, wọ́n kàn fi síbẹ̀ ni. So a lè sọ pé nǹkan tá a fẹ́ kí onítọ̀hún lọ ṣe nìyẹn. Now tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé ó lóun fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, ṣe mọ̀ nípa tí ní wọ́n ti dá wàhálà lẹ̀ fún gbogbo crisis tó wà nílẹ̀, ìgbà àwo kinní kan. Ṣé tóun bá débẹ̀ a wá sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn tí òfin Nàìjíríà ò fún lágbára, òun fẹ́ fún lágbára ni? Ṣé ó máa ṣeé ṣe? Èmi ò rí pé ó máa ṣeé ṣe. Ṣé ó máa sọ pé gbogbo àwọn darandaran àti dáràndáràn
ìkan náà méjèèjì náà ìbàjẹ́ ẹran náà ń dà ìbàjẹ́ ẹbọn náà ń dà káàkiri tó bá jẹ́ pé àwọn ni ó lóun fẹ́ bójútó ṣé ó máa fún wọn ní àṣẹ ní agbègbè wọn wípé ẹni tẹ́ bá mú ẹ dájọ́ fún kò lè ṣe ṣé ó máa sọ pé ní ilẹ̀ Yorùbá o àti ẹni tó bá fẹ́ níbòmíì bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá sì tún jẹ́ pé ọmọ Yorùbá lòun a mọ ipa tí èdè ń kó nínú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè àti ìdàgbàsókè ọmọ èèyàn wípé ẹ lè máa lo Yorùbá ní ilé ẹ̀kọ́ yín o àti fún gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ máa ṣe o ṣé ó máa ṣe é ṣe èmi ò rò pé ó máa ṣe é ṣe ṣé ó máa sọ wípé ọgbọ́n orí tá à ń lò fún ètò ìṣúná owó àti ètò ìdàgbàsókè bá a ṣe ṣe tiwa bá a ṣe fẹ́ nìyí àwọn tọ̀hún ní ẹran làwọn fẹ́ máa dà báwọn ṣe fẹ́ tiwọn ṣé ó máa sọ pé kólúkálùkù lọ ṣe bẹ́ẹ̀ kò lè ṣeé ṣe ṣé ó máa sọ wípé ibí yìí o ẹ̀yin tẹ́ ní ìmọ̀ àti òye láti ṣe nǹkan báyìí láti ṣe nǹkan báyìí láti ṣe nǹkan báyìí tó bá tiẹ̀ lòdì sí nǹkan tí àwọn ẹlòmíín fẹ́ irú ọ̀rọ̀ owó epo yẹn ká fi ṣàpẹẹrẹ ṣé ó máa sọ pé iye tó ń ta epo ní Èkó ló yẹ kán máa tà ní kọ́ ló yẹ kán máa tà ní Sókótó àbí iye tó ń tà ní Ìbàdàn kọ́ ló yẹ kán máa tà ní Enugu kò lè ṣeé ṣe fún ìyẹn so àwọn àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wà lọ títí lórí pé tóun náà bá débẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n ti ń ṣe Nàìjíríà láti 1960 tí ò mú èrè wá fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà náà ló náà máa ṣe á kàn máa sọ pé òun dáa ju ẹni tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ ni ẹ fún un láàyè ẹ tún fún un láàyè ọdún mẹ́jọ gbogbo àtúbàjẹ́ sí meanwhile láàárín ọdún mẹ́jọ àbọ̀dún mẹ́rin àbọ̀dún tó wà ń bẹ̀ yẹn a ní wọ́n ti gba gbogbo ilẹ̀ wa tán nílẹ̀ Yorùbá o a ní gbogbo kí náà ti ń pè ẹkọ́nọ́mì gbogbo wa wọ́n ti gbà tán o láti òkè ọya àti láti ìlà oòrùn ní o wọ́n ti mú wa sáàrin báyìí wọ́n ti mú wa sáàrin wọ́n gba ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ wọ́n gba ilẹ̀ gan fúnra rẹ̀ wọ́n dẹ̀ gba ètò ìṣúná owó wa àwa wá wà láàrin ẹ wá ní kóun wá débẹ̀ kó lọ máa ṣe kìdí lórí ẹ̀ so gbogbo yẹn mo kàn fẹ́ àwọn àpẹẹrẹ nìyẹn tẹ bá wá ìyẹn ni mo ṣe ní 2023 àti gbogbo ọ̀rọ̀ terrorism àti political calculation yẹn gbogbo ẹ̀ ló wà connected so nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wípé ẹni tó máa lóun fẹ́ ṣe ò ní sọ pé òun ò ṣe ìyẹn ń ṣe àníkẹ́nì kankan má lóun fẹ́ ṣe nǹkan táwa ń sọ ni pé tó bá ṣe kò sí àǹfààní fún wa ń bẹ̀ even tó bá di olórí kò sí àǹfààní fún wa ń bẹ̀ nítorí wípé kò sí àǹfààní Nàìjíríà fẹ́nìkankan Nàìjíríà bó ṣe wà yìí lẹ́ẹ̀kan mo sọ pé ọ̀rọ̀ àwọn adúláwọ̀ àwọn Yorùbá wa wà ní Benin Republic lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bẹ̀ wọ́n wà ní Togo dé Ghana dé gbogbo ẹ̀ wọ́n wà ní Brazil wọ́n wà ní oríṣiríṣi ilẹ̀ àgbáyé mo ti sọ́rí tí mo nígbà tí wọ́n dá University of Ife sílẹ̀ èdè Portuguese ni wọ́n kọ́kọ́ fi ṣe foreign language ń bẹ̀ wípé káwọn Yorùbá wa àtàwọn Yorùbá tó wà ní Brazil kan lè máa ní àṣepọ̀ ní kinní kan ṣé Nàìjíríà bó ṣe wà ṣé ó máa fún wa láàyè láti sọ bá a ṣe jẹ́ ní gbogbo àgbáyé ni just like nínú Nàìjíríà wọ́n ní àwọn Yorùbá tó wà ní Kwara àti Kogi ẹni wọn kì í ṣara wa ẹni èèyàn òkè ọya ni wọn àwọn yẹn dẹ̀ sọ pé Yorùbá làwọn Èkìtì wà níbẹ̀ gbogbo Ìgbómìnà gbogbo wọn wà níbẹ̀ so ẹ wá mú Èkìtì tó wà ládó Èkìtì àti Èkìtì tó wà ní Jẹ̀bà àbí Ọ̀fà àbí nǹkan ẹni wọn kì í ṣe nǹkan kan náà so ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó kọjá gbogbo yẹn ní tó dẹ̀ tún wá jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún wa nísìnyí pé àti ní experience àti ní gbogbo nǹkan tójú wa ti rí
àti ní ìrírí rí bẹ́ẹ̀ ni. ìrírí gbogbo ohun tójú wa ti rí láti káàtì ẹ̀pin pé láti 1979 títí di ìsìn ó ti yẹ kó là wá lójú láti sọ wípé ẹ jẹ́ ká yẹ kínní wò, ọ̀nà yìí ò lè pé wa o. Kí n sì dúró ń bẹ̀rẹ̀ náà. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀. Mo mọ̀ pé ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ tí wọ́n fẹ́ jà fún àti gba Yorùbá kúrò lọ́wọ́ ẹrú ní ọ̀nà tiwọn, oníkálùkù ló ní ọ̀nà tiwọn tí wọ́n rò wípé ó yẹ káwọn ò gbà. Ṣùgbọ́n mo ṣàkíyèsí wípé lẹ́nu bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan púpọ̀ nínú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìpàdé láti bára wọn sọ̀rọ̀ wípé ìntàwárò nìyí, ìntí ẹ̀yin rò nìyí, àbí báwo ni a ṣe lè ṣe irú àwọn nǹkan yìí àti nǹkan títọ̀ ọ̀hún. Mo wá fẹ́ béèrè wípé irú àwọn ìpàdé yìí, mo rántí wípé àwọn kan wà tí ó jẹ́ pé ó wá láti Oòduà Foundation tí ó jẹ́ wípé ẹ̀yin ṣe ajojú ẹgbẹ́ yín láti lè bá wọn sọ̀rọ̀ wípé ọ̀nà tí àwa rò nìyí. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ béèrè ni wípé irú àwọn ìpàdé tí àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe láàrin ara wọn yìí, ṣé ẹ rí gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó fi wípé ìtẹ̀síwájú ti ń wà, wípé wọ́n tẹ̀lé kórajọ láti ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé in tó ń kálukú ń rò pé ọ̀nà tá a lè gbà yàtọ̀? Ìyẹn ni apá kìíní. Apá kejì ìbéèrè kí ẹ lè bá wa dáhùn méjèèjì papọ̀ ni wípé irú ìpàdé irú ti Oòduà Foundation yẹn, kí ni kókó in tí ẹ̀yin rí mú bọ̀ láti bẹ̀ tí ó jẹ́ pé ẹ kàn lè sọ fún àwọn èèyàn wa wípé a ṣèpàdé o, láì ṣe pé a sọ pé kẹ́ ṣe agbẹnusọ fún gbogbo wọn o, ṣùgbọ́n wípé àwa náà yọjú síbẹ̀ aláàsì ń bẹ́ o, in tí a dẹ̀ rí ni pé ó dàbẹ̀ ń pé ọ̀nà yìí náà ni a lè wò pé ó dàbẹ̀ ń pé gbogbo wa ti ń gbé nǹkan àti ń gbé jọ síra wọn. Ẹ ṣé gan. Wípé àwọn ẹgbẹ́ ń ṣèpàdé yẹn nǹkan tó dáa ni, ọ̀nà tó dẹ̀ fi dáa ni wípé òkè ṣe mọ̀ pé ìpàdé wà, ìpàdé tún wà. A lè sọ pé a fẹ́ ṣèpàdé kan pẹ̀lú gbogbo ẹmọ ẹgbẹ́ kó jẹ́ pé ẹnìkan kàn dé, àwọn tó pe pàápàá jùlọ àwọn tó pe ìpàdé yẹn wọ́n á kàn sọ pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe nìyí, o ṣe fọwọ́ sí àbẹ́ fọwọ́ sí, olúkálùkù á máa lọ ńlẹ̀. Ìpàdé mi dẹ̀ tún wà tó jẹ́ pé olúkálùkù á kàn sọ tiẹ̀, kò ní lórí kò ní mídìí, wọ́n á kàn sọ tiwọn, wọ́n lè jà kúrò ńbẹ̀ gan pàápàá. Ìyẹn náà tún wà. Ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, bóyá títorí pé ó ti hàn sí gbogbo èèyàn wípé àwa Yorùbá a ní nǹkan tí àwọn olóyìnbó ń pè ní existential crisis. Ọ̀rọ̀ ti débi tó jẹ́ pé kì í tiẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ ọjọ́ iwájú mọ́, ọ̀rọ̀ ìní ni. Ipe tá a bá tètè múra sí ọ̀rọ̀ wa, Yorùbá lè di ẹni ìgbàgbé. Àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ń jẹ́ ọmọ àdúrà, ọmọ káàárọ̀ oòjíire á kàn di ẹni ìgbàgbé ni. Táwọn olóyìnbó èyí tó tẹ̀ máa ṣe kinní jù ńbẹ̀ ni tán máa ń pè ní footnote. Ṣé mọ̀ tán bá kọ̀wé, tán bá fẹ́ make point kan, wọ́n á fi stars, wọ́n á ní kó wò sàlẹ̀ ìwé yẹn, nínú abala ìwé yẹn wọ́n á kàn rọra kọ nóòtì kan pé nǹkan tí kinní yẹn ń sọ nílé yìí. Yorùbá wá di footnote in history. Tá a bá tètè mú ojútó ọ̀rọ̀ wa tó wà ńlẹ̀ nísìn. So ìyẹn ni mo rò wípé èrò tèmi nìyẹn o, wípé ohun tó fà á tí àwọn ìpàdé tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn tó fi ń lórí, tó fi ń nídìí nìyẹn. Ọ̀nà tó dẹ̀ dáa nítorí àwọn oríṣiríṣi ẹgbẹ́ á wá gbé ipa tiwọn wá pé ọ̀nà tó yẹ ká gbà rèé o, bá a dẹ̀ ṣe lè gbà nìyí o, báyìí ni gbà o, báyìí làwò, wọ́n á dẹ̀ jọ ní
wọ́n ní ìpapọ̀ ìrònú wọn àpapọ̀, so nǹkan tó dáa ni. Ní tí àwọn Oòduà Foundation ṣe, mi ò kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ wọn, so mi ò lè sọ̀rọ̀ fún wọn, ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n pe ìpàdé yẹn lé lórí, ìpàdé tán ṣe yẹn, wọ́n ní òní ìpele kẹta nínú ìtàn ti ṣe, wọ́n ti ṣe pẹ̀lú àwọn ọba, wọ́n dẹ̀ ti ṣe pẹ̀lú àwọn olóṣèlú, àwọn olórí olóṣèlú. So èyí tí wọ́n wá ṣe gbẹ̀yìn yìí ni wọ́n ní fún gbogbo oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tó wà tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Nǹkan dẹ̀ fi ṣe ìpàdé yẹn, àkọlé gbogbo ìpàdé yẹn, wọ́n ní ìràpadà ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Pẹ̀lú yẹn nìkan kò sẹ́jọ́ kankan tá a fẹ́ rò. Ìràpadà kò nítumọ̀ méjì ju wípé a fẹ́ gbára wa padà kúrò nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa. Kò ní nǹkan méjì, kò ní lọ síwájú, kò ní lọ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀. So ìràpadà ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Gbogbo àwọn tán dẹ̀ wá síbẹ̀ tán yọjú sípàdé yẹn, gbogbo wọn náà fara mọ́ ọ̀rọ̀ ìràpadà yẹn wípé a ń láti wá bá a ṣe máa rà padà. Of course àwa ní Yorùbá Referendum Committee tán pè wá síbẹ̀, èyí táwa sọ pé ọ̀nà tó yẹ ká gbà òun náà la gbé kalẹ̀, pé ọ̀nà tó yẹ ká gbà léléyìí o, ọ̀rọ̀ ní referendum yìí àti gbogbo nǹkan tó wà nínú ẹ̀ òun la gbé kalẹ̀ o, pé báyìí lè ṣe yẹ ká ṣe. Inú mi dẹ̀ dùn wípé wọ́n rí kí la ti lè pé o, wọ́n rí ìlànà ń bẹ̀, wọ́n rí pé ọ̀nà tó dáa ni, wọ́n dẹ̀ sọ jáde níta. Oòduà Foundation fúnra rẹ̀ bí ẹgbẹ́, àwọn ò tí ì lè sọ̀rọ̀ ní ìsìn, ó dìgbà tí wọ́n bá wo gbogbo ìpàdé tán ti ṣe, tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ tán, wọ́n wá sọ pé báyìí ni àwọn fẹ́ ṣe o, báyìí. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ tí olúkálùkù ń sọ jáde lẹ́nu, even àwọn tó ń sọ pé àní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nǹkan báyìí ló yẹ ká ṣe. Ẹnìkan wá ń bẹ̀ tó ní òun mọ̀ nípa èso ọ̀gbìn àti gbogbo ẹ̀. Ó dẹ̀ sọ pé àwọn ewé kan wà tá a lè gbìn sínú àwọn oko wa tó jẹ́ pé táwọn màálù yẹn bá tiẹ̀ ti gbóòórùn ẹ̀, wọ́n máa sá lọ ni. Gbogbo yẹn olúkálùkù mú àbá tiẹ̀ wá wípé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, ṣùgbọ́n gbogbo wọn náà sì sọ pé ókè o, a tẹ̀ fẹ́ ṣe referendum, a fẹ́ ṣe kíní o, ká tẹ̀ sì máa wá nǹkan kan ṣe lọ. Tẹ́ bá dẹ̀ rántí níbẹ̀rẹ̀ tí mo sọ yẹn pé yes, a lè máa wá nǹkan ṣe, but méjèèjì ló wà connected. Torí tá bá ní à ń wá nǹkan ṣe lọ ní kéékèèké, tá bá ti ṣe kan, tá bá ní eléyìí dáa, ṣe mọ̀ pé a ti self determination síwájú nìyẹn. Ajá yẹn á sì máa yan lọ́ngbà yẹn. Tó bá dé yà á tún sọ pé ẹ jẹ́ ká tún ṣe míì bóyá ó máa dáa, a tún ti tì síwájú nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa, àwọn ò tí nǹkan kan síwájú o. Tá bá gbin nǹkan sí gbogbo oko lénìí, sí gbogbo ọ̀nà, ipe tó máa lé àwọn màálù yẹn lọ, tí ò ní jẹ́ káwọn darandaran yẹn wá sí kínní. Wọ́n á tún gbé nǹkan míì jáde tá máa fojú kàn. Meanwhile àwọn wà ń jọba lókè, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan míì, àwa la máa sáré tẹ̀lé wọn káàkiri. Ajá wa tá a dẹ̀ yan á kàn máa sún síwájú ni, kò ní gbẹ, àmì wọn ò ní yan gbẹ. Tá a bá tètè dúró pé ó ti gbẹ báyìí, ẹ jẹ́ ká jẹ báyìí nísìn, ó ti gbẹ, àwa la máa determine ìjọ tí ajá yẹn àyangbẹ yẹn máa gbẹ tó láti jẹ. So lẹ́yìn lórí yẹn, àwọn ìpàdé yẹn dáa, wọ́n dẹ̀ ń ṣàǹfààní fún àwọn táwa tún wá tí gbogbo wa bá wá panupọ̀ sọ́wọ́ kan wípé ọ̀nà tá a fẹ́ gbà léléyìí o, kí gbogbo wa dẹ̀ fọwọ́ sí. Nǹkan tí àwa fẹ́ ṣe nìyẹn, wípé kí gbogbo ẹgbẹ́ fọwọ́ sí ọ̀nà referendum yìí. Tí gbogbo ẹgbẹ́ bá ti lè fọwọ́ sí, tá a bá ṣe kínní, ó ti di ṣíṣe nìyẹn. Tó bá dẹ̀ ti di ṣíṣe,
ajá wa ti gbẹ nìyẹn sorry mi ẹ má ní mo fowó ṣe kíní o ó ti di gbígbẹ nìyẹn so ipe ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ti máa ṣẹlẹ̀ náà ni pé nírú àwọn ìpàdé báyìí a máa láyéra wa náà ni pé báyìí ni o báyìí ni o báyìí ni o báyìí ni o ibi tí ọ̀rọ̀ ṣẹwárí tí yẹn bá wà tẹ bá wo ilẹ̀ Yorùbá nísìnyí wá lẹ́nu wa òkú ẹnu wa òkú à ń bára wa jà à ń ṣe gbá à ń ṣàwọ à ń ṣe gbogbo ẹ̀ ẹni tó ń fà á ò le ju wípé tẹgbẹ́ márùn bá wà àwọn ẹgbẹ́ márààrún yẹn lè má ní ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ gbé nǹkan bá láwọn fẹ́ ṣe gbà nígbà tí wọn bá ní nǹkan tó so wọ́n pọ̀ yẹn ó di dandan kan máa bára wọn jà nítorí nǹkan kan tó lè so wọ́n pọ̀ náà nìyẹn ṣùgbọ́n tí ọ̀nà bá ti wà pé ọ̀nà yìí ni gbogbo wa fẹ́ gbà o ṣe mọ̀ pé bó jẹ́ ọgọ́rùn-ún ẹgbẹ́ ni gbogbo wa láti fọwọ́ sọ́nà yẹn ẹni tó bá lóun fẹ́ dájà lẹ̀ ń bẹ̀ the only way tó lè fi dájà yẹn lẹ̀ ni kó kúrò nínú ẹgbẹ́ yẹn nítorí ó ti mọ̀ pé ọ̀nà yẹn kò sí ẹni tí ò bá fẹ́ ṣe ni ò ní ṣe. So but ọ̀nà yẹn ti wà ń bẹ̀ ẹni tó fẹ́ ṣe á máa tẹ̀lé a lè jáde tán kúrò tá a bá ti ṣe tó yẹ ká ṣe tán ká wá bọ́ síta ká tún máa patọ́ síra wa wípé àgbà àṣe kinní kan ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀nà yẹn ibẹ̀ ni a máa kọjú sí tá a máa lọ ṣe so nǹkan tí ó ń fà á tí mo dẹ̀ lérò tí mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé gbogbo ìpàdé tá à ń ṣe káàkiri gbogbo ẹ̀ ó máa líìdì sí ọ̀nà yẹn nìyẹn. ẹ ṣeun gan ààrẹ ọjọ́ ọ̀mùsọ ní lókun nǹkan méjì ni mo fẹ́ kí ẹ bá wa tanná sí bóyá ní pápápá àwọn àtẹ̀jáde kan wà tí ẹgbẹ́ yín àti ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà tí ẹjọ́ ṣe pọ̀ bóyá níbi ìṣẹ́jú méjì bóyá ẹ lè ṣàlàyé n tí àtẹ̀jáde ọ̀hún n tó dálé lórí àti àwọn tó yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá tó yẹ ká mọ̀. Kò kì í ṣe nǹkan tó le lọ títí àìtí gbé jáde tán torí a tún fẹ́ kí àwọn míì fọwọ́ sí i ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ń bẹ̀ ní dárúkọ ìlànà Professor Banji Akintoye ni olórí wọn bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pa ìràpadà ìlànà yẹn náà ti ní ó nítumọ̀ kò ní argument lórí ìlànà ọ̀nà rí àwa ta ní àwa ní Yorùbá Referendum Committee ọ̀dọ̀ òyìnbó ní èdè yẹn ọ̀nà làwa náà là ipe ọ̀nà rí so ìlànà àti ọ̀nà tiwa gbogbo ẹ̀ papọ̀ sójú kan náà làwa sọ pé òkè nígbà tẹ́lẹ̀ ń ṣe ìlànà táwa dẹ̀ ní ọ̀nà ẹ wá là sí ọ̀nà yìí so wọ́n dẹ̀ gbà wọ́n dẹ̀ ní ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kinní kan jáde ká ṣe gbogbo ẹ̀ so gbogbo nǹkan tá à ń sọ ń bẹ̀ náà ni pé gbogbo ohun tá a ti ń ṣe tí àwọn Yorùbá ti ń ṣe àti gbogbo ẹ̀ wípé ọ̀nà tó yẹ ká gbà lélẹ̀ yìí o lórí ọ̀rọ̀ referendum yẹn ọ̀nà tí ó dẹ̀ yẹ kí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kan fọwọ́ sí ní ọ̀rọ̀ referendum yẹn ìwé referendum yẹn dẹ̀ ti jáde tẹ́lẹ̀ kó tẹ̀ tó di pé gbogbo eléyìí pé kí ló wà nínú referendum yìí gan-an tá à ń wá kò lè àti sọ rí several times pé ok Nàìjíríà ò kì í ṣèlú ẹnìkan oríṣiríṣi ẹ̀yà àti èdè ló wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kí olúkálùkù èdè kó fọwọ́ mú ètò tiẹ̀ kò sí tó lénú yẹn gbogbo ìwé àgbáyé dẹ̀ fọwọ́ sí ní United Nations gbogbo kò sí tó lénú ẹ̀ so irú yìí pé wọ́n ń ṣe 2023 wọ́n ṣe 2023 wọ́n fẹ́ ṣe president wọ́n ṣe president kò sí tó kan ọmọ Abẹ́òkúta ní ẹni tí ọmọ Kánò bá fẹ́ gbélẹ̀ ẹ jẹ́ káwa Yorùbá dúró láàrin ara wa káyun èèyàn ti wa tá a bá ní òkè o a fẹ́ kí Nàìjíríà wà bó ṣe kí Nàìjíríà wà a kàn máa lọ pàdé ní ibi tá a bá fi ṣe olórí ìlú ni wípé èèyàn ti Yorùbá lélẹ̀ àwa ládẹ̀ láṣẹ ládẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti ran ohun tá a bá dẹ̀ ní kó ṣe ló máa ṣe tí ò bá dẹ̀ ṣe alẹ́tọ̀ọ́ láti yọ kúrò ńbẹ̀ láti ṣe yẹn kò ní ìdátí lọ campaign ní Maiduguri àbí Zamfara àbí ibì kan
ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣojú wọn lọ́hùn ò ní ìdá tí wá sọ́dọ̀ wa láti wá campaign. Ní ẹsẹ̀ kejì náà látún wá sọ pé láàrin wa sẹ̀ àní parliamentary system yẹn tẹ́ bá fẹ́ ṣe aṣojú ìlú yín, ẹ fẹ́ ṣe aṣòfin ìlú yín, agbègbè tó olúkálùkù ń gbé ló ti máa dìbò ẹ̀. So ìyẹn ti kọ́kọ́ lé ọ̀rọ̀ ìpẹ́ ẹni tó bá lówó lọ́wọ́ nìkan ló lè dìbò lọ, torí one lágbègbè ẹ̀ wọ́n á mẹ́ tó jẹ́, two ò ní ìdá tí náwó lọ títí ju kó fi ṣe campaign kó fi ṣe lágbègbè ẹ̀ náà dẹ̀ ní gbogbo ẹ̀. Nígbà tí gbogbo yín bá pàdé nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin, ẹ lè wá yan olórí kan láàrin ara yín. Tó bá dẹ̀ wá jẹ́ pé owó lẹ fẹ́ máa fi ṣe, ìyẹn máa ṣòro láti ṣe lọ títí, nítorí pé àwọn èèyàn wà níbẹ̀ tí wọ́n á sọ fún ẹ pé ẹni tó bá lówó tí ò bá lọ́gbọ́n lórí, owó ẹ̀ ò lè ra wọn, tó rán mọ̀ pé kò ní nǹkan tó máa wá ṣe ní agbègbè àwọn. So gbogbo yẹn wà níbẹ̀. A dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ security mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, a máa ní ọlọ́pàá tí wàá máa ní gbogbo, a máa ní ilé ẹjọ́, èyí tó ṣe pàtàkì jù nìyẹn, ilé ẹjọ́ ti wá tó jẹ́ pé ẹni tá a bá mú ọ̀dọ̀ wa láti máa dájọ́ ẹ̀, ó jàre o, ó jẹ̀bi o, a máa ní. Tá a bá ní a fẹ́ ran Nàìjíríà lọ́wọ́, a máa fowó ránṣẹ́ sí wọn. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa ní gbogbo wa là ń sọ pé èdè wa tí mo fi sọ̀rọ̀ footnote lẹ́ẹ̀kan yẹn, tí èdè ò bá sí, a dẹ̀ ti sọ́rí níbí náà, tí èdè ò bá sí nínú ètò ẹ̀kọ́, èdè yẹn ti parun nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá fèdè ṣe ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ yín nílé ìwé, kó jẹ́ pé èdè wa là ń lò tá a fi ń kọ́ ara wa, ní ká má kọ́ èdè míì o, ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ kókó inú ẹ̀ nìyẹn, èdè yẹn ti parun nìyẹn. Torí ẹwà kàn di pé ká máa sọ tá a bá lọ jẹun ní rẹ́sítọ́ráǹtì kan àbí ká là ń jó, à ń wọṣọ, à ń wọ òfì, à ń ṣe gbá, à ń ṣàwo, ìyẹn kọ́ ni wọ́n ń pè ní culture mọ́ láyé ìsìn. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan ìyẹn kọ́ ni culture ni kó lo ọgbọ́n àti làákàyè tọ́lọ́run fún ẹ láti fi tún agbègbè ẹ ṣe, tó máa sọ ẹ́ di èèyàn láwùjọ àwọn èèyàn. Tó ń pè ní way of life tí culture ṣe nìyẹn. So gbogbo yẹn, so nǹkan tí agbèrò nìyẹn. So táwa ń sọ pé ókè o, ẹ̀yin ẹgbẹ́ tó kù o, inú wa dẹ̀ dùn pé ẹ̀ ń gbé wa lárugẹ lórí ètò yìí náà. So wípé ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká ṣe kinní yìí, tá a bá lè parapọ̀ ká ṣe, ọ̀nà àwọn tó fẹ́ lànà ti fẹ́ lànà, àwọn tó ní ọ̀nà ti gbọ́nà sílẹ̀. So ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí ọ̀nà yẹn. Ẹ ṣeun. Wọ́n ní eégún ńlá òun náà ni ó ń gbẹ̀yìn ìgbàlẹ̀. Eléyìí náà ní ṣókí náà ni ẹ bá wa yànnà náà. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá yìí náà ni ó ní àwọn oríṣiríṣi ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ bí aṣojú ẹgbẹ́ ní apá ọ̀dọ̀ wa, àti south east àti south south àti south west, ni wọ́n kọ ìwé kan jáde. Mò ń wo bí mo ṣe fẹ́ pé Yorùbá rẹ̀, wọ́n ní force majeure tí wọ́n kọ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè àgbáyé àti àwọn United Nations, wípé àsìkò tó láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ láti tún àwọn àṣìṣe ọdún 1914 láti tún ṣe. Wọ́n sì fún gbogbo àwọn ìjọba ní 90 days láti gbé ìgbésẹ̀. Ní ṣókí, irú nǹkan báyìí, ṣé ẹ rò wípé tá a bá sọ pé ṣó lè achieve anything, ṣé bóyá not the final one, ó lè jẹ́ pé ṣó tẹ̀ lè jẹ́ tí ó jẹ́ pé ó máa jẹ́ kí ìgbésẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ lórí nǹkan kan, àbí ṣé ká kàn sọ wípé eléyìí náà ó kàn dàbí bóyá púpọ̀ lára àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ti kọ jáde láti fi kàn dẹ́rù bà wá, tó bá sì jẹ́ pé ńgbà tí atẹ́gùn bá ti fẹ́ lọ, ètò tí ẹ̀bọ̀ sí àsìkò ọdún yìí tá a bá ti jẹ chicken Christmas ló ń kálukú bá tún máa bá ṣe ṣe lọ. Ẹ ṣe ọ̀rọ̀ yẹn, ókè, ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Púpọ̀ náà àwọn tó fọwọ́ síwé yẹn, wọ́n ti ń bá ọ̀rọ̀ yìí bọ̀ tipẹ́tipẹ́, látọjọ́ tó ti pẹ́. Wọ́n dẹ̀ kọ sínú ìwé yẹn. So èèyàn lè sọ pé ó yẹ kán mọ nǹkan tó ń ṣe.
ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́. Lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ni àwọn náà fọwọ́ sí pé kí olúkálùkù ẹ̀yà lọ ṣe referendum níbi tó ti wá. Àwọn náà fọwọ́ sí yẹn níbẹ̀ ní parí ẹ̀. Ibi tí ó kàn kù díẹ̀ káàtó nú ọ̀rọ̀ wọn ni ọ̀rọ̀ ultimatum àti force majeure tí wọ́n sọ yẹn. Àwa náà tí èèyàn bá tí ìkúdà ò bá ti tẹni lọ́wọ́ èèyàn kì í béèrè ikú tó pa gbàgbé. Nígbà tẹ fún ìjọba ní ultimatum 90 days ṣe ní agbára láti ṣe nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tíjọba ò bá dá yín lóhùn. Wọ́n lè ní mi ò lè sọ nítorí mi ò kì í ṣe ara wọn, but ìbéèrè tí ó máa kọ́kọ́ wáyé nìyẹn, ṣe ní agbára láti ṣe. Tẹ́ ẹ̀ bá ní kì í ṣe dandan kẹ́ fún wọn ní ultimatum. Nídà tí fún anybody ní ultimatum pé tán bá ṣe báyìí, torí tẹ́ bá ti ń ṣe yẹn ẹ ti ń sọ wípé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti máa ṣe nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́ nísìn. Ẹ kàn wá ń sọ fún wọn pé bọ́n ṣe ń ṣe ò dáa, ó yẹ kán ṣe báyìí ni. Self determination sọ pé kì í ṣe pé ẹ̀ ń ṣe nǹkan tó dáa pé tẹ́ ń ṣe ní ìsìn lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe. À ń sọ pé wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe rárá. Ipe ẹ̀tọ́ ti wá ni láti sọ pé bá a ṣe fẹ́ ṣe nǹkan tiwa lélẹ̀. So ọ̀rọ̀ ultimatum ò tiẹ̀ wọlé in the first instance. Nǹkan tá a kàn máa ṣe ni pé bá a ṣe fẹ́ ṣe yẹn làwọn fi ń sọ̀rọ̀ referendum tiwa pé a máa ṣe referendum tiwa. Nígbà tá à ń sọ fúnjọba àpapọ̀ ní ultimatum kankan. Fún àwọn ìjọba wa tán máa ṣe gan ní ultimatum. Nǹkan tá a kàn ń sọ ni pé a fẹ́ ṣe kinní nígbà báyìí. Bá a dẹ̀ ṣe máa kóra wa jọ tá a máa make sure pé wọ́n ṣe ìyẹn là ń wá. So tó bá ti ń di ọ̀rọ̀ ultimatum yẹn ẹ ti ń fún wọn ní agbára nìyẹn, ẹ ti ń fún àwọn ìjọba yẹn pé n tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe dáadáa, tẹ́ ẹ bá ti lè ṣe dáadáa a ṣe báyìí ní kíní. Tó bá jẹ́ ìjọba tó ráyè ni wọ́n á ní òkè ṣe 90 days ní kí lẹ fẹ́ ká ṣe, wọ́n á set up committee kan, wọ́n á láwọn ṣe conference kan kíní. Ẹ wo orun tó ń ṣe nígbà EndSARS yẹn tí ó bá sí pé plan míì ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún àwọn tó ń da gbogbo ẹ̀rú àti gbogbo kíní. Ṣé ẹ péjọ kejì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ EndSARS gbogbo demands tí wọ́n make ni ìjọba gbà. Ni wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n gbà pé okay a ṣe báyìí wọ́n ṣe gbogbo. So tó bá jẹ́ ìjọba tó ráyè ní ṣe 90 days ni wọ́n á gbé nǹkan kan lẹ̀. Ṣé ẹ wá sọ pé okay o wọ́n ti gbé lẹ̀ o ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí o. No, gbọ́ bí ọ̀rọ̀ self determination ṣe rí kọ́ yẹn ó kọjá gbogbo yẹn. So wọ́n tún wá bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Kì í ṣe pé mò ń bá wọn jà o àbí mò ń criticize wọn o. Force majeure ní àwọn tó mòfin dáadáa, èmi ò ń ṣàmòfin o, mi ò dẹ̀ ń ṣàgbẹjọ́rò, but a máa kàánú ìwé náà. Force majeure ohun tó ń sọ ni pé táwọn méjì bá ní contract, wọ́n ní àṣepọ̀ kan ṣá, wọ́n dẹ̀ ti kọ sínú ìwé, wọ́n wá fi ibẹ̀ yẹn sí tó ń pè ní force majeure pé àìbámọ̀ o tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ tí àṣepọ̀ wa Yorùbá ṣe é ṣe o kò ní jẹ́ lórí ẹnìkan àbí ẹnìkejì tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá jẹ́ tó ń pè ní act of God, bíi kọ́ ní kẹlẹ́ fẹ́ kọ́lé kan ní ìsìn abẹ́fẹ́ ṣe kinní kan kó wá suddenly kí earthquake kan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Ẹ lè sọ pé earthquake ẹ̀yin kọ́ lẹ kọ́ọ̀sẹ̀, ẹni tẹ́ ẹ jọ ń ṣe nǹkan kọ́ ló kọ́ọ̀sẹ̀, n tó ń pè ní act of God nìyẹn. Àbí kí kẹ́ni kan fẹ́ ẹrù kan ránṣẹ́ sí yín látòkè òkun, kí ship yẹn kọ́kọ́ ojú omi máa gbé bọ̀, kí tsunami kan dédé ṣẹlẹ̀ kó gbá ọkọ̀ ojú omi yẹn lọ. Irú nǹkan tó ń pè ní force majeure nìyẹn. Kò sí contract kankan Nàìjíríà kò dẹ̀ sí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tá a lè pè ní act of God. Kò sí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tá a lè sọ pé èèyàn ló fà. So tá a máa sọ pé àmúwá Ọlọ́run ni, kò sí. Earthquake a lè sọ pé àmúwá Ọlọ́run ni àbí kinní kan tí ò bá síbi tán ti máa predict tẹ́lẹ̀, àbí tsunami àbí kinní kan àbí gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tá a lè sọ pé àmúwá Ọlọ́run lélẹ̀.
èèyàn ló wà lẹ́yìn ẹ̀, èèyàn náà ló dẹ̀ máa tún ṣe. So àwọn sọ pé a lè wá sọ pé lágbára Ọlọ́run o a lè ṣe kinní yìí o, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ force majeure ò wọlé nítorí ọ̀rọ̀ contract kan là ń sọ. Ọ̀rọ̀ self determination ni pé a fẹ́ ṣèràpadà, a bá fẹ́ lànà, kì í ṣe ọ̀rọ̀ contract Nàìjíríà. Ohun tá à ń sọ ni pé mi nídà ti gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹnìkankan pé Yorùbá ni mí. Tàbá lè bẹ́ẹ̀ yẹn, mi nídà ti gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹnìkan. Ọlọ́run dá mi Yorùbá náà dẹ̀ ni mí, period, kò sí lọ́kábọ̀ ń bẹ̀. Èmi ni màá sọ pé báwo mo ṣe fẹ́ ṣe pé ayé mi àṣẹ Yorùbá o. Ṣùgbọ́n tẹ́nìkan bá dé tó ní rárá pé Nàìjíríà ni mí ni kì í ṣe Yorùbá. Ìyẹn ń ṣàmúwá Ọlọ́run. So ọ̀rọ̀ first man, so a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn Professor Akintoye bàbá wa ní gbogbo wọn wà lára wọn, wọ́n ṣe gbogbo, wọ́n dẹ̀ mú nǹkan tá à ń sọ yìí. Ó dẹ̀ yẹ kí àtúnṣe wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n gbà pé kí olúkálùkù lọ máa ṣe referendum ní ibi tó bá ti wá, ìtó jẹ́ kókó nù ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. Ṣé mo á lè ṣe analysis, olúkálùkù á wá oríṣiríṣi ọ̀nà táwa ti dé òkè kí ni gbogbo ohun tó ń sọ kí ló dá lé lórí, ẹ lọ ṣe referendum ti wá, tí ẹ bá ti wà ń bẹ̀ kò sí ewu ń bẹ̀. Ẹ ṣeun gan, ẹ kú ṣíṣàlàyé, a máa rí yín bá. Ẹ ṣé sà. Àmì pé ní bí ọ̀sẹ̀ méjì òun náà ni ẹ máa yọjú sí wa lórí ètò yìí láti jẹ́ kí àwọn ènìyàn wó mọ ohun tí ó ń lọ ní abẹ́lẹ̀. Inú wo dùn tí ọ̀sẹ̀ méjì tá à ń sọ náà, òní ní 20 nígbà tá a bá sọ ọ̀sẹ̀ méjì tá à ń sọ yìí, àmọ́ tí bọ́ sí àti bọ́ sọ́dún mi nìyẹn. Ọdún 2021 a bá wa láyọ̀. A ní fi kọ̀ọ̀kan wa ṣe àwáìrí. Ọlọ́run á dáàbò bo gbogbo wa o. Àmín àṣẹ. Second wave yóò ní dé ilé ẹnì kankan o. Àrùn karùn dẹ̀ ní délé ẹnì kankan nu wa o. Àmín àṣẹ. Ẹ ṣeun o. A ó tún parí yín. Okay sir. Ẹ ṣé gan. Kí gbogbo àwọn èèyàn wa o. Àmín, ẹ ṣé. All right. Esheon. Okay. Right. People, thank you very much for joining us today. That is Mr. Femi Odedeye from Yoruba Referendum Committee. In 2 weeks' time, he will be back with us again to talk about development within his own organization and all other organizations that they are involved together. Remember that we're already talking about it in 2 weeks' time. That will be next year, by the grace of God, 2021. And next week, we will still take on some of our programs, although it might be limited programs. So please do still stay on with us. For next week, we will be back to continue with part of our program that will still be on. But in advance of that, we just want to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year until we get to see then. But just in a short while, this is from Bola Mighty. Anybody be Jesse, but you know, Jesse,
láyé àmọ́ mo ní Jésù. Ẹni bá ti ní Jésù, ó ti lọ́rùn gbogbo. Jésù ní kí n má ṣe bóyá bá dára fún mi. Á dára fún mi, á dára fún mi. Oṣù ojú láyé tí mo wá bá dára fún mi. Màmá mi ṣe pẹ̀lẹ́, ó máa dára fún mi. Bàbá mi ṣe pẹ̀lẹ́, ó ń bọ̀ wá dára fún mi. Ọ̀tá mi máyọ̀ mi, mo bá ṣubú máa. Èmi náà rí o, ẹ̀gbọ́n ṣẹ́gbà tó. Èmi ti ní Jésù, mo ní Jésù, mo ti lóhùn. Èmi ti lóhùn, ajá mi lóhùn lásìkò. Ẹ máa rí ọmọ mi ò lè ní ọ̀la yẹn ṣe gbogbo lọ́lùwà. Èmi ò lè ní ọ̀la yẹn àmọ́ mo ní Jésù. Mi ò lè ní ọ̀la yẹn ṣe gbogbo lọ́lùwà. Èmi ò lè ní ọ̀la yẹn àmọ́ mo ní Jésù. Ẹni bá ti ní Jésù, ó ti lóhùn gbogbo. Jésù ní kí n má ṣe pé àmọ́ bá dára fún mi. Má gbàgbé mi, Ọlọ́run mi ò ní wojú ẹ̀ o. Dábì lóhùn lásìkò ọjọ́ mi. Mo mọ̀ pé ìsàn yìí ti láyé láti jọ láti lọ. Èmi Ọlọ́run mi fún mi ṣe àdára ọba tó gbọ́ pé àná. Ìṣirò lọ́jọ́ ẹ̀ o. Agbára yìí bẹ́sibẹ́sí abániṣe. Ìwọ ni mo gbójú mi sókè sí. Ọlọ́run nínú ọ̀run òòrùn èmi máa ń kó mi jẹ́. Mi ò lè ní ọ̀la yẹn ṣe gbogbo lọ́lùwà. Mi ò lè ní ọ̀la yẹn àmọ́ mo ní Jésù. Mi ò lè ní ọ̀la yẹn ṣe gbogbo lọ́lùwà. Mi ò lè ní ọ̀la yẹn àmọ́ mo ní Jésù. Ẹni bá ti ní Jésù, ó sì lọ́rùn gbogbo. Jésù ní kí n má ṣe pé àmọ́ bá dára fún mi. Bàbá mi bọ́ mi nígbà tí mo bá ń gbé ọ̀hún. Ògìgbà tí ń gbà láì dára tó ní ọmọ rẹ̀. Dábì ìwọ nìkan ni mo ní òjò. Bámi gbọ́kọ̀ lásán. Ògìgbà tí ń gbà láì dára tó ní ọmọ rẹ̀. Owó lẹ́gbẹ́ yìí, ètùmọ̀ rí jẹ́ kí òun tẹ́ mi. Ògìgbà tí ń gbà láì dára tó ní ọmọ rẹ̀. Àlàáfíà ẹ̀mí gígùn tí ìgbéga nínú iṣẹ́ mi lọ́rọ̀. Ògìgbà tí ń gbà láì dára tó ní ọmọ rẹ̀. Iṣẹ́ orí láyé mọ̀ mímọ́. Ìjẹ́ kó sọ mí nínú ìgbà tí ń gbà láì dára tó ní ọmọ rẹ̀. Ẹkún pé dalẹ̀ kan, báyọ̀ ń pọ̀ lọ́wọ́. Ìgbà tí ń gbà láì dára tó ní ọmọ rẹ̀. Bàbá ìdára ooo. Ìgbà tí ń gbà láì dára mọ́.